We have finished the basic discussion regarding the photoelectric effect, which is the last chapter of the regular theoretical discussion. The last thing that we have left is the application booklet, which has 3 chapters in it: direction sensing, remote sensing, and communication information. Most of the stuff that I'm starting this chapter today for theoretical discussion because I want to, and you can attempt the photoelectric effect worksheet on your own. Some of the problems can prove to be easy, some of the problems can prove to be difficult. ব্যাপার না, এটা আমি তোমাদেরকে ইভেন্চুয়ালি সলভ করে দেখাবো। আমি যখন লাল মাটিতে থাকবো তখন ইনশাআল্লাহ এটা সলভ করে দিব। আজকে আমি এইখানকার এই ওয়ার্কশিটের ডিরেক্ট সেন্সিং চ্যাপ্টারটা শুরু করতেছি। আচ্ছা, প্রথমে কয়েকটা জিনিস একটু বলে নেই। সেটা হচ্ছে অ্যাপ্লিকেশন বুকলেটের এই পার্টটা আমার সিলেবাসের পড়ানোর সিস্টেমের মধ্যে আলাদা একটা পুরো সেগ্রিগেটেড একটা প্রশ্ন হিসেবে দেখানো আছে। কারণ হচ্ছে যখন আমি সিলেবাসগুলো গুছাইছি ব্যাক ইন 2013 or 2012 এর দিকে, তো তখন আমাদের কোশ্চেন হইতো সেকশন এ, সেকশন বি হিসেবে। সেকশন এ থেকে 70 মার্কের কোশ্চেন হইতো, সেকশন বি থেকে 30 মার্কের কোশ্চেন। তো এটা ছিল সেকশন বি। এখন পরবর্তীতে 2017-18 এর দিকে সিলেবাস ওয়াজ রিভিশন and CI people decided যে না, আমরা সেকশন বিটাকে আলাদাভাবে পড়াবো না, বরং এই অ্যাপ্লিকেশন বুকলেটের যে চ্যাপ্টারগুলো সরি basic theory discussion যে চ্যাপ্টারগুলোর সাথে directly affiliated, for example direct sensing is affiliated to with the electron shell differences and a little bit about electricity. তারপর remote sensing এর জিনিসগুলো হচ্ছে আমাদের এটা যেন কি বলে, কোন চ্যাপ্টার বলতেছি, ফটো ইলেকট্রোম্যাগনেটিজমের সাথে কিছু রিলেটেড। আবার এটা হচ্ছে আমাদের সেকেন্ড চ্যাপ্টারটার নাম কি ছিল, ইলেকট্রিক ফিল্ডের সাথে কিছু রিলেটেড। সো কমিউনিকেশন সিস্টেম পুরোটুকুই হচ্ছে তোমার কমিউনিকেশন সিস্টেমে আলাদা আলাদা ইনভলভমেন্ট জায়গা আছে। এনিওয়ে, মানে আমি এক্স্যাক্টলি মাথায় নাই যে কোন চ্যাপ্টারটা কোন চ্যাপ্টারের সাথে রিলেভেন্ট করছে তারা, বাট 2017-18 এর দিকে যে রিসাফলটা হয়েছে সেখানে সিআই পিপল ডিসিশন নিয়েছে যে আমরা এটাকে সেকশন এ, সেকশন বি হিসেবে পড়াবো না, সবগুলা এই অ্যাপ্লিকেশন বুকলেটের চ্যাপ্টারগুলোকে আমরা ইন্ডিভিজুয়াল যে চ্যাপ্টারগুলো থিওরিটিক্যাল চ্যাপ্টারের সাথে রিলেভেন্ট সেগুলোর সাথে একই সাথে কোশ্চেন হিসেবে, কম্বাইন্ড কোশ্চেন হিসেবে আমরা দিব। বাট দ্য নাম্বার ডিস্ট্রিবিউশন উইল বি এক্স্যাক্টলি সেম। মানে আগে যেমন সেকশন এ থেকে 70 মার্কস, সেকশন বি থেকে 30 মার্কসের কোশ্চেন দিত, এখন একই সিস্টেমে মার্কের কোশ্চেনটা হবে, মার্কস ডিস্ট্রিবিউশন সেম থাকবে, শুধুমাত্র আলাদা করে সেকশন এ, সেকশন বি থাকবে না। আগে আমাদের কোনো চয়েস থাকতো না, সবগুলো কোশ্চেন আনসার করতে হতো। এখন আমাদের কোনো রকম চয়েস থাকবে না, সবগুলো কোশ্চেনই আনসার করতে হবে। সো প্র্যাকটিক্যালি সিলেবাসের কোর কনস্ট্রাকশনে কোনো চেঞ্জ হয় নাই। They just decided to elope the whole system of section A and section B. That's basically what happened. That's why I didn't bother to merge the questions in that format. মকে হয়তো তোমরা এই ধরনের কিছু মার্জিন হয়তো দেখতেও পারো, সেকশন এ, সেকশন বি আছে বা সেকশন এ, সেকশন বি নাই। That wouldn't really matter. আমি এখনো সিলেবাসটাকে সেকশন এ, সেকশন বি হিসেবে পড়াই, কারণ এভাবে পড়ানোটা আমার জন্য ইজিয়ার। স্পেশালি এই তিনটে চ্যাপ্টার একসাথে পড়ানোর কিছু অ্যাডভান্টেজ আছে। অ্যাডভান্টেজটা হচ্ছে যে স্টুডেন্টরা এই তিনটে চ্যাপ্টার একসাথে পড়াইলে যেটা হয় যে নতুন জিনিসগুলো ফুলি গুছানো থাকে। যেমন এখানে যে কন্টেন্ট গুলি আছে সেগুলো মোরলেস আমাদের বেসিক গুলো অবশ্যই আগের থেকে আমরা জানি, ওমস ল আমরা আগের থেকে জানি, পটেনশিয়াল ডিভাইডারের কনসেপ্ট আমরা আগের থেকে জানি, এই জিনিসগুলো আমাদের এমনিতেই লাগবে। বাট এগুলো ছাড়া আমাদের নতুন কিছু টপিক আছে, নতুন কিছু জিনিসপত্র আছে, নতুন কিছু ইকুয়েশন আছে, নতুন কিছু জিনিসপত্রের অ্যাপ্লিকেশন রিলেটেড কিছু ডিসকাশন আছে। এখানে একটা জিনিস আগে থেকে বলে রাখি, সেটা হচ্ছে যে ইন মেনি কেসেস মানে ইউ উইল হ্যাভ দ্য হোয়াট আনসার্স, ইউ উইল নট হ্যাভ দ্য হোয়াই আনসার্স। যে কেন একটা সার্টেন জিনিস এভাবে কাজ করতেছে এটার আনসার অনেকগুলো কেসে তোমরা অ্যাপ্লিকেশন এটা পাবা না। সো একটা সার্টেন ডিভাইসের ডেসক্রিপশন দেওয়া আছে, তারপর হয়তো বলে দেওয়া আছে এই ডিভাইসটা এই মেকানিজমে কাজ করে। আচ্ছা ঠিক আছে, এই মেকানিজমে কাজ করলে আমাদের কি কি জিনিসপত্র হতে পারে সেগুলো নিয়ে আমরা ডিরেক্টলি অ্যাপ্লিকেশন বেস বা হচ্ছে ম্যাথমেটিক্যাল কোশ্চেন বেস ডিসকাশনের চলে গেলাম। ব্যাপারটা এরকম আছে অনেকগুলো জায়গাতে। সো ওটা নিয়ে হতাশ হওয়ার কিছু নাই বা বাধার হওয়ার কিছু নাই। This will work out just fine as long as you don't try to dig into it. But still, if you're interested to find out more about these stuffs, I'll direct you to the necessary documentation অথবা ইন্টারনেটের যে সকল জায়গায় তুমি খোঁজ করলে এগুলার আরো ফার্দার ওয়ার্কিং পেতে পারো। If you're interested, I can direct you to those resources. No big deal. So এটা হচ্ছে একটা পার্ট। কথা হচ্ছে এটা থেকে আমি মাউস খুলে যায় না, সমস্যা নাই। বিল কাজ করে মাঝে মাঝে করতেছে, মাঝে মাঝে করতেছে না।
না সমস্যা নেই, প্রবলেম হলে আমি বলবো। পর্যন্ত কাজ চলতেছে, so hope it will work. স্যার এই তিনটা চ্যাপ্টার না সিলেবাস থেকে বাদ দিয়ে দিয়েছে? তিনটা সিলেবাস থেকে বাদ দেন, এই তিনটা চ্যাপ্টার সিলেবাসের ভিতর সেকশন এর ভিতরে ঢুকাই দিয়েছে, just to convince you. দেখাই দাঁড়াও। স্যার এগুলো কি লাস্ট তিনটা চ্যাপ্টার তাই না? হ্যাঁ, একদম লাস্ট বুকলেট 3। আমি দেখাই দিয়েছি, এতক্ষণ যে জিনিসটা বললাম সেই জিনিসটা দেখাই দিয়েছি, ডোন্ট ওয়ারি, 2-3 মিনিট টাইম লাগবে। এটা বন্ধ করে কেমন? এই যে মাউসের হুইল দিয়ে আমি ঘুরাইতে পারতেছি। দিকে পরীক্ষা হয়েছিল না হয় নাই? কবে? 2020-তে? অক্টোবর না স্যার, নভেম্বরে হয়েছিল। অক্টোবর নভেম্বরে হয়েছিল স্যার। আচ্ছা ঠিক আছে, ব্যাপার না, তারপর আমরা একটা কোশ্চেন পেপার দেখলে কোশ্চেন পেপার থেকে আইডিয়া পাই যাবো, এটা দেখি। আচ্ছা মনে করি এটা হচ্ছে 2021 এর কোশ্চেন পেপার, ওটা যেটা পরীক্ষা হয় নাই বা পরীক্ষা হলে ব্যাপার না। প্রথমে হচ্ছে কভার পেজ, তারপর হচ্ছে কনস্ট্যান্ট পেজেস, তারপর হচ্ছে শুরু হচ্ছে আমাদের অ্যাকচুয়াল কোশ্চেন। এখানে দেখো প্রথম কোশ্চেনটা হচ্ছে আমাদের গ্র্যাভিটেশনাল ফোর্স ও সার্কুলার মোশন দিয়ে দুটো স্টেলার বডির জিনিসপত্র দিয়ে কোশ্চেন দেওয়া আছে, এগুলো আমরা জানি কেমনে করে করতে হয়, অথবা ভুলে গেলে রিভিশন করলে মনে পড়বে। তারপর হচ্ছে হিট এনার্জি ইন্টারনাল এনার্জি অফ সিস্টেম, মানে থার্মাল ফিজিক্স নিয়ে আমাদের 2 নম্বর কোশ্চেনটা করছে। 3 নম্বর কোশ্চেনটা হচ্ছে অসিলেশন নিয়ে, ফ্রিকোয়েন্সি, ম্যাক্সিমাম স্পিড, এগুলো নিয়ে কোশ্চেন করা। 4 নম্বরটা হচ্ছে এই যে এখানে জিনিস দেখো, 4 নম্বর কোশ্চেন একটা by reference to an ultrasound wave, explain what is meant by specific acoustic impedance. An ultrasound wave is incident normally on the boundary between two media. The media have specific acoustic impedances Z1 and Z2. State the ratio, intensity of the ultrasound illustrated from boundary, intensity of ultrasound incident on boundary depends on the relative magnitudes of Z1 and Z2. Z1 Z2 এর উপর বেস করে আমাদের একটা থিওরিটিক্যাল কোশ্চেন আছে, বলছে 2 মার্ক। State what is meant by attenuation of ultrasound wave. A parallel beam of ultrasound wave is passing through a medium. The incident intensity I naught is reduced to 0.35 I naught on passing through a thickness of 0.046 meter of the medium. Calculate the linear attenuation coefficient mu of the ultrasound beam in the medium. এটা হচ্ছে 4 নাম্বার কোশ্চেন, পুরোটুকুই হচ্ছে একটা রিমোট সেন্সিং এর কোশ্চেন। সো এটাকে এখন সেকশন বি হিসেবে দেয় নাই, এটাকে 4 নাম্বার কোশ্চেন হিসেবে অলরেডি এই সেকশনের ভিতরে ঢুকাই দেওয়া হয়েছে। সো প্র্যাকটিক্যালি আমাদের সিলেবাস থেকে এই জিনিসগুলো বাদ দেওয়া হয় নাই, এই জিনিসগুলোকে সিলেবাসের থিওরিটিক্যাল পোর্শনের ভিতরে জায়গায় জায়গায় স্যান্ডউইচ করে ঢুকাই দেওয়া হয়েছে। মানে আগে ছিল হচ্ছে the bread and the steak were different, এখন ব্রেড এবং স্টেক কে স্লাইস করে করে বার্গার বানায় দেওয়া হয়েছে, something like that. Make sense? জি Yes sir. So আমি একটা এক্সাম্পল দেখালাম, আরো ফার্দার গেলে আরো দেখাতে পারবো, বাট ইটস নট নেসেসারি ফর দ্য টাইম। আমি জাস্ট ট্রাইং টু প্রুভ মাই পয়েন্ট। সো আমাদের এটা পড়া লাগবে। এখান থেকে অ্যাডিশনাল নতুন কোন, মানে এই সেকশন বি এর কন্টেন্টের নতুন কোনো কিছু এই পর্যন্ত অ্যাড করা নাই, যতটুকু আমি সিলেবাস দেখছি। তারপর তোমরা যদি এই ধরনের কোনো ইনফরমেশন কাম অ্যাক্রস করে থাকো আমাকে বলো, ওই জিনিসটা আমি অবশ্যই দেখবো। ফার্দার তোমাদের না পড়ানো বা পড়ানো যেটাই অ্যাডিশনালি দরকার, I'll take necessary steps regarding that, no big deal. আচ্ছা, so starting the first class for the DHS chapter একটা জিনিস আছে খুব বড়, যেটার নাম হচ্ছে op amp, which is the short name for operational amplifier. So operational amplifier এর short name হচ্ছে op amp. So ওই জিনিসটা কিভাবে কাজ করে, কি কি হাবিজাবি আছে, সেটা নিয়ে আমরা জিনিসপত্র দেখি। So we starting.
ব্যাপার। Why do I have this thing over here? কেউ কি ভিডিও অন করছো? জি স্যার। আচ্ছা, অফ করে দাও, এটা আমার এখানে ঝামেলা দিতেছে। থ্যাংক ইউ। আচ্ছা, এখানে আমি এতক্ষণ যে জিনিসগুলো বললাম সেই জিনিসগুলো এখানে কিছু জিনিসপত্র বলে দেওয়া আছে। তোমরা চাইলে এটা পড়তে পারো, না পড়লেও সমস্যা নাই। আমি ডিরেক্টলি এখান থেকে কথা বলা শুরু করতেছি। ফার্স্ট অফ অল, in this part 28 duty sensing, a number was candidates should be able to able to show an understanding that an electronic sensor consists of a sensing device and a circuit that provides an output voltage. আচ্ছা, এখানে একটা জিনিস আমি তোমাদেরকে বলি, আমি কন্টেন্ট গুলো বোঝানোর সময় সবগুলা হেডিং এর সবগুলা প্যারাগ্রাফ পড়ে যাব না, but it is very important that you should read these paragraphs on your own at least 2 times. So আমার রেকমেন্ডেশন থাকবে যে আমি একটা সার্টেন চ্যাপ্টার একটা সার্টেন পোরশন পর্যন্ত মনে করো আজকে তোমাদেরকে পড়াইলাম, as soon as possible, preferably ক্লাসের পর, অথবা তুমি যদি একটু ব্রেক নাও ক্লাস পরের দিন, doesn't matter, as soon as possible তুমি ওই পড়ানো পোরশনটুকুর যে থিওরিটিক্যাল যে ডিসকাশনটুকু আছে এটুকু তুমি ওখান থেকে ভালো করে পড়ে নিবা। ভালো করে পড়ে নিবা ইন দ্য সেন্স যে ওইটুকু যখন তুমি জিনিসটা পড়বা ওখান থেকে তুমি আমার ডিসকাশনের পার্টগুলোকে রিলেভেন্ট করতে পারবা, যে স্যার কি কথাবার্তা বলছিল সেই জিনিসগুলো এখানে কোথায় কোথায় আছে। সো ইউ ক্যান হ্যাভ কি বলে এটা, মানে you can have some reference point on the material যে এই জিনিসগুলো অ্যাকচুয়ালি স্যার কোথা থেকে বলছে। এটা হচ্ছে একটা জিনিস। দুই নম্বর হচ্ছে আমার ডিসিশনের মধ্যে কিছু কিছু জিনিসপত্র থাকতে পারে হচ্ছে কি লিটল বিট অ্যাম্বিগুয়াস, যেটা হয়তো এখান থেকে পড়লে একটু ক্লিয়ার হতে পারে, অথবা এখানে এমন কিছু জিনিসপত্র থাকতে পারে যেটা হয়তো আমি আমার ডিসিশনে বলি নাই। Maybe I didn't deem it important to tell you, or I wanted you to find out and ask me about it so that I could discuss it from your perspective, সেটাও হতে পারে। সো এই ধরনের সিচুয়েশনের কোশ্চেনগুলো তোমাদের এই ম্যাটেরিয়ালগুলো পড়লে বের হবে। সো এই জিনিসগুলো মিনিমাম 2 বার পড়া লাগবে। 2 বার, একবার পড়ার কথা আমি বললাম যে আমরা যখন ক্লাস করে আগে যাবো ওই সময়, আর বার হচ্ছে অ্যাটলিস্ট মক দেওয়ার সময় এই পুরো লিটারেচারটা তোমাদের কভার টু কভার অ্যাটলিস্ট একবার হলেও পড়া লাগবে। পড়লে জিনিসগুলো অনেক উপকার দেবে। সবকিছু যে তোমাদের মনে রাখতে হবে বুঝতে রাখতে হবে ব্যাপারটা এরকম না। there are certain things যেগুলো থেকে কোশ্চেন হয়, there are certain things যেগুলো থেকে কখনোই কোশ্চেন হয় না। সেগুলো আমি তোমাদেরকে পড়ানোর সময় স্পেসিফিকলি বলে দিব যে কোন কোন প্যারাগ্রাফগুলো খুব বেশি ইম্পর্টেন্ট। আচ্ছা, প্রথমে আমি এখানে অনেক কিছু লিখে দেখে আছে, সেগুলো আমি সরাসরি বলতেছেন। এখানে ওরা কিছু ইলেকট্রনিক সেন্সরের নাম বলছে, যেমন হচ্ছে আমাদের টিপিক্যাল কিছু সেন্সর যেগুলো আমরা জানি। সেন্সর বলতে আমরা টিপিক্যালি ওই ধরনের কম্পোনেন্টকে বুঝি। By sensor we understand those components which has some exhibit property changes regarding some physical variable changes. For example, a thermistor is such a component that has significant resistance variation with respect to temperature of the environment, which means temperature in this case is the independent variable, change of which causes a significant variation of the resistance of a thermistor component. So a thermistor can be used, if properly designed, it can be used to read the change of temperature. So এটা হচ্ছে একটা idea that thermistor can be used as a device. If you think about it, টেম্পারেচার মেজার করার অনেকগুলো ডিফারেন্ট ডিভাইস আছে। যেমন হচ্ছে তোমার বেসিক থার্মোমিটার, লিকুইড ইন গ্লাস থার্মোমিটার। লিকুইড ইন গ্লাস থার্মোমিটারের বেসিক প্রিন্সিপাল হচ্ছে যে whenever temperature changes the volume of a certain liquid changes uniformly. So if we put a certain liquid in a uniform cross-sectional thickness, uniform cross-sectional area tube, which we call a bore, then the length of that bore or length of the liquid will increase linearly or proportionally with the increase of temperature. এটা ছিল আমাদের O levels এর থার্মোমিটার চ্যাপ্টারের ভেরি বেসিক কনসেপ্ট। এখন কথা হচ্ছে যে আমরা সেন্সর বলতে টিপিক্যালি যে কোনো ডিভাইস, any device that has a uniform property variation depending upon a physical factor, সেটা টেম্পারেচার হতে পারে, প্রেসার হতে পারে, সেটা লাইট ইন্টেন্সিটি হতে পারে, সেটা রেডিয়েশনের যে আলফা বিটা গামা যে রেডিয়েশন আছে, 3 রকমের আয়নাইজিং রেডিয়েশন, ওগুলা হতে পারে। So we can have a lot of different physical variables that we want to detect, or you can detect the variation of those variables, but there should be some easy to observe, easy to measure, easy to handle kind of equipments which should help us to take the measurements much too easily. So এই টাইপের ডিভাইসগুলোকে আমরা সেন্সর বলতেছি। In our syllabus for the physics A2 syllabus direct sensing part, we are mostly interested in devices which gives us electrical output based upon physical variation changes. যেমন মনে করো, for example, whenever the temperature changes, a thermistor will have resistance change. That resistance change, using an appropriate setup of variable resistors and potential divider,
that variable, that resistance change can be reciprocated or can be expressed in terms of voltage variation. For example, আমি যদি potential ডিভাইডারে একটা রেজিস্টর হিসেবে একটা থার্মিস্টর ইউজ করি, সো যখন আমার টেম্পারেচার চেঞ্জ হবে ওটার অ্যাক্রসে যে ভোল্টেজটা অ্যাভেলেবল সেই ভোল্টেজটা চেঞ্জ হবে। সো ভোল্টেজ চেঞ্জ হওয়ার বেনিফিট হচ্ছে we can directly input this voltage variation information into a relevant ডিটেকশন সিস্টেম। সেটা একটা কম্পিউটারের চিপ হইতে পারে, সেটা একটা ইউএসবি কন্ট্রোলার হইতে পারে, সেটা একটা সরাসরি একটা ওই যে অসিলোস্কোপ হইতে পারে। সো ইলেকট্রিক্যাল সিগন্যালের বেসিক output expressionটা হচ্ছে voltage. So if somehow a voltage variation is obtained for any type of physical variation, that data is much too easier to handle, use and used as input for other relevant devices. So আমরা ওই টাইপের ডিভাইস গুলাতে বেশি ইন্টারেস্ট দেখাবো। সো এরকম আছে হচ্ছে তোমার টেম্পারেচার ডিপেন্ডেন্ট electrical variation device একটা হচ্ছে thermistor, আরেকটা হতে পারে thermocouple thermometer. If you recall, thermocouple thermometers also give a variation of the EMF output depending upon the temperature difference of the two junctions, hot junction and cold junction. And then we can have LDRs, light dependent resistors, which has some variation of their resistance depending upon the light intensity. Then we can also have what we call Piezoelectric Transducer. Its name is Piezo, P-I-E-Z-O, Piezoelectric Transducer. So basically pressure variation measure. So if there is a variation in pressure, they can give you some electrical output depending upon the pressure of the scenario. So এই ধরনের বিভিন্ন রকম জিনিসপত্র আছে। সো এখানে আমাদের ফিগার 1.1 এ খুব প্রাইমারি একটা জিনিস দেখানো আছে। Have a look over at figure 1.1. What we see over here, we have a sensing device, and that information from the sensing device will be sent to a processing unit, and then that processing unit will give us an output to an output device. So this is basically the process how we perceive information. So একটা sensing unit থাকবে, সেন্সিং ইউনিট থেকে আমাদের ডিভাইসটা একটা প্রসেসিং ইউনিটে যাবে, প্রসেসিং ইউনিট সেই ইনফরমেশনটাকে প্রপারলি রিড অফ করবে, এরপরে আমাদের পারসিভেবল কোন একটা ফর্মে সে আমাদেরকে একটা আউটপুট দিবে। সেই আউটপুটটা সেকেন্ড কোনো অ্যাকশন পারফর্ম করার জন্য ইনপুট হতে পারে, অথবা জাস্ট একটা ডিসপ্লে ইনফরমেশন হতে পারে। মানে হচ্ছে মনে করো আমি তোমাকে একটা এক্সাম্পল দেই। লেটস সে whenever we use let's say we have an air conditioning unit within a house. Now, let's say we have chose the temperature to be set at 22 degrees Celsius. So whenever we set the temperature 22 degrees Celsius, typically the compressor unit, which is responsible to do the cooling effect of the whole air condition, it usually operates within two temperature boundaries. If we assume the temperature boundaries is plus minus 1 degree, it means the compressor will not exactly maintain the temperature at perfectly 22 degrees Celsius, because that would be pretty difficult. I'll tell you why it is difficult. The idea of maintaining a temperature inside a room practically means that there will be humans inside, there will be other heat sources, computer, TV, fridge, cell phone devices, mobile chargers, light, fan. There can be a lot of heat sources within the device. That's point one. Point two, the outside of the room, the outside of the closed room is warmer compared to the inside, which means the room that we're in is maintained at a lower temperature. So through any means possible, when somebody enters the room, the door is open or something like that, or if there are some significant amount of air pocket open, if the room is not fully thermally closed, then there will be some exchange of heat energy from the outside to the inside, which means basically what I'm trying to tell you that the purpose of the air conditioning unit is to lower the temperature to keep it at 22 degrees Celsius. By means of heat transfer from within the room or from the outside of the room, the temperature of the room will tend to go up. So compressor, the air conditioning unit is trying to keep the temperature down. All the other things are trying to make the temperature up. This is the battle that the air conditioning unit has to fight using the energy of electricity. That's the basic idea of an air conditioning unit. Now, if we assume that it operates within a temperature variation of plus minus 1 degree, that means let's say you turn up the air conditioning first and set the temperature 22 degrees Celsius. The compressor will turn on and it will start to do the cooling effect using the cooling cycle of the refrigerant and whatnot. So it works within its own principle, and then the temperature will start to go down, and the machine will automatically lower the temperature up to 21 degrees Celsius.
In the display, it will show you 22. That will mean that the device is responsible to maintain the temperature at 22 degrees Celsius, but it will lower the temperature up to 21 degrees Celsius. I'll tell you why. Once the temperature reaches 21 degrees Celsius, 1 degree lower to what you've chosen, the compressor will cut off. There will be a thermal switch. It can be a biometric strip. It can be a diode-based switch. We're going to see how diode-based switches work. Op-amp is one of those devices which can work with a specific voltage variation. So it will, when the temperature reaches 21 degrees Celsius, then the compressor will be cut off, which means the electricity supply to the compressor unit will be shut down. And then the air conditioner will stop to work. But the sensor, which detects the temperature of the room, that will keep on working. That's why the circulation or the fans of the cooling unit, that will keep working. It will keep on sucking air from the room, and it will keep driving the cold air into the room in different directions. That unit will keep working. In this process, it will have a continuous observation on the temperature of the room. Because the cooling is no longer working, essentially by means of the heat sources, the temperature of the room will slowly start to increase. And then the temperature will increase 21 to 22, and then it will reach up to 23. Assuming that I'm assuming that the air conditioner unit works with plus minus 1 degree variation, means it will allow the temperature to rise up 1 degree more of the set temperature. So when the room's temperature once again reach 23 degrees Celsius, the compressor will be once again connected. And now the compressor will start to cool down the air once again. And it will do the cooling all the way till it senses that the temperature of the room is once again 21 degrees Celsius. It means that the air conditioner, although set at 22 degrees Celsius, it is operating between two boundaries. One is the upper bound, 23 degrees Celsius. One is the lower bound, 21 degrees Celsius. For the sake of comfort of the people, it will not allow the temperature to go above 23 degrees Celsius. It will not allow the temperature to go below 21 degrees Celsius. That's how the AC will work. So to detect the temperature, we definitely can have some thermistor unit within the airflow path, which will detect the temperature, and that temperature value can be directly shown by some devices. I mean, there are certain ACs which shows you two temperatures. They show you the expected temperature what you want to have, and they also show you the exact room temperature that the device is measuring. So in those cases, that temperature sensing unit is detecting the temperature, then it is processing through the circuitry of the device. Then that thing is giving output to two output devices. One output device is the display of the air conditioner, where it is showing the exact temperature. At the same time, that output feedback is also responsible to operate as a switch for the compression unit of the air conditioner, whether the compressor should be turned on or it should be turned off. So that decision also comes from the processing unit, and it affects the compressor. In this case, the output device would be two. One output device is the display unit, where that actual temperature is shown, is just an information. The second output device is the compressor, where the temperature information is actuated upon, or it is acted upon by the processing unit, and that is physically operated by means of the input of the temperature. So এইভাবে আমাদের একটা certain system কাজ করে. Typically, that's how we want devices to work. That's pretty much the very basic and very preliminary idea of what we call automation. That there should be some sensing devices, there should be some processing unit, and some actions should be done upon that sensing, and that's how things become automated. এই বন্ধু বুঝছো? জি স্যার। আচ্ছা, এটা গেল একটা জিনিস। Second number, B number heading, আমাদের এরকম কিছু ডিভাইসের সার্কিট সিম্বল দেওয়া আছে. This is a circuit symbol for an LDR. This is a circuit symbol for a thermistor, and we can have many other devices. For example, over here we have the device figure for this is called strain gauge. I'll tell you what this thing is in a bit. Before I get into that, over here we have one graph, a graphed trauma dekhi. This is a relevant graph giving us a bit of an idea that how does the temperature of a thermistor unit changes over time. You can see over here, this is a graph. On the y-axis we have the resistance axis, on the x-axis we have the temperature axis. And this is showing us that when the temperature is pretty low, the resistance is pretty high. For example, at 0 degrees Celsius we have the temperature at around, I think, 3800-ish ohm.
I cannot read it off very precisely because there is not enough gradation or there is not enough calibration marks. But assuming this is 3800, so when the temperature is 0 degree, we have a pretty high resistance. As temperature increases, the resistance drops. You can see that the drop is sort of like a negative exponential curve. But we cannot say it's a perfect negative exponential curve because it has a cross of point over here. So it goes down, goes down, goes down, goes down, goes down. And you can see that as the temperature slowly increases, the resistance is reducing, but it is actually never becoming zero. You can still see there is a little bit of gap. This is very, very important for you to understand. The way physical thermistors behave is that the further temperature increases, the resistance will go down, but that resistance will never become zero. It will not start working as a superconductor. That's not going to happen. Superconductor is a physical thing. Scientists use those things for certain purposes, but it's not a part of our syllabus. So we're not going to assume that the resistance will drop to zero. It will become pretty low, but it will never become zero. So that behavior of resistance variation can be used as a detection mechanism. The next thing that we have over here, this is a pretty simple figure. This is what we call a metal wire strain gauge. So একটা জিনিস হচ্ছে তোমরা এই জিনিসটাকে এখানে একটু হাইলাইটার দিয়ে হাইলাইট করতে পারো বা হচ্ছে মার্কার দিয়ে মার্ক করতে পারো so that you can hello জি স্যার আমার কথা কি কেটে গেছিল জি স্যার হালকা একটু I just had a notification over here. Your internet connection is unstable. Did you see that notification as well, or was I the only one that see the notification? we didn't see any notification. So it's a user exclusive. So whenever that notification shows up, I'm gonna pause for a while for the internet connection to go back up. So let's talk about it. This is the metal wire strain gauge. Metal wire strain gauge এর basic idea টা হচ্ছে আমি তোমাদের একটা physical actual ছবি দেখালে জিনিসটা তোমাদের বুঝতে একটু easier হতে পারে। I did not choose this color, but okay. This is pretty much how it looks like in a physical device. There are a lot of wires, but I was wondering if we could get an actual photograph of it, like not a theoretical drawing, but an actual photograph. It's not a very high resolution image, it's only 256 by 197. If we open the link in YouTube, do we get a bit? Okay, now we got a bit bigger image. Okay, have a look. Okay, it's pretty really good. Okay. You can see over here that this is a certain body which they opened up. So you can see that they have opened up the physical casing of this thing to some extent. And inside they have put this object where we have two very wide wires which are working as our connectors. You can see that the connection points are pretty wide. But eventually when the wire is going in over here, this is converted into very thin strips of metallic wires. The endpoints are a bit wide so that we do not lose the junction. But in between these parts, we have a whole lot of very thin wires. Can you all see that? So if current has to travel from one of these connections to the other connection, it has to travel a pretty long path of thin wires. Now, why do you want to do that? I mean, what's the purpose of this thing? Let me explain. The purpose of a metal wire strain gauge or something that looks like this. Can I take this image out? Allow me to take this image out. Paste. No, not gonna work.
স্ক্রিনশট মারা লাগবে। স্ক্রিনশট জন্য কি দিয়ে আমারে ইয়া দিয়ে বলতেছি, হোল্ড আপ। এখান থেকে একটা ইমেজ নিই, একটা ইমেজ মনে করো এটা। No. Good. Let me explain what is how does this thing does its purpose. All right. The first thing is we're going to place this whole thing within a pretty sturdy structure. Sturdy structure in the sense that we're going to place it within a plastic resin as we construct it. Plastic resin is required so that we can attach this device onto a heavy structure for which we want to measure the strain. One of the very common example where these devices are used is, these devices are actually used in a lot of places, but the very first place for which these devices were actually devised or they were created were for aeroplane wings. So let me show you a figure. Whenever an aeroplane is on the ground, let's say this is how the aeroplane looks like. Do you understand how this is looking like an aeroplane? Which view did I draw? Front view. The front view, exactly. So this is how the aeroplane typically looks like. It can have more wheels on its wings. I'm not drawing those things, but you can choose to draw. Whenever an airplane is on the ground, it's not flying. This is how the wings actually bend down. I might have drawn a much more exaggerated figure than what it actually is, but the wings actually curve downwards. But whenever an airplane starts to fly up, whenever it's going at a pretty high speed, that same airplane is going to have its wings looking like this, like a bird. So they're going to bend upwards, so like that, because of the lift forces generated from the wings, which is responsible to keep the airplane float. So you do understand that as the shape of this wing changes from this to this, it actually does undergo a huge amount of stress. Whenever the airplane is in the air, the lower side experiences forces of tension and the top side will experiences forces of compression. So that's going to happen because of the type of bending that we have. If we start to move this airplane at a too much high speed, it is possible that this stress can become too high. And if there is a storm or there is, for those kind of situations, too much strain, if it is developed on the wings can actually be torn apart simply by the force of air. It is possible. We don't want that to happen. So we have to have a grasp on the observation. We need to understand how much strain is developed onto the airplane wings in different parts of it, so that we do not push the airplane to its physical limit of tear up. We don't do that. So to avoid that thing, to have a measurement of this thing, these metal wires were placed onto different places on these wings, at different places above and below as well, in strategic locations, which is dependent from the aeronautical engineers. So we place those things above here. So what is actually happening? Let's say this is a metal wire strain gauge. So we're going to place this whole thing within a solid plastic, like a super solid plastic. So let's say this is that solid plastic frame. So we have the whole thing is in a solid plastic, and we have 2 places or maybe 4 places
to lock this down. So we have four nut locking places over here. So we're going to bolt these 4 locations onto the length. So what's going to happen when the airplane wing is going to undergo length expansion? For example, the lower side of the wing, this whole thing is going to increase in length by a little bit. That's going to happen. So this whole part is going to elongate by a little. And that elongation will also cause the length of these wires to elongate as well. So when we do know that R proportional to L, so whenever the length of these wires will increase even by a little bit, the resistance will also increase proportionally. So that increase in length can be understood by the, or can be, what can I say, can be expressed in terms of increase of resistance. কথা কেটে কেটে যাচ্ছে। আচ্ছা, কোনখান থেকে বুঝে নেই? এই পর্যন্ত শোনা গেছে? স্যার রেজিস্ট্যান্সের আগে কেটে গেছে। আচ্ছা, so we're going to place this whole resistance strain gauge thing onto different places on the wings strategically, and when the airplane will be on the air, in places where the wing will undergo extension, for example, the lower part of the wing, okay, those strain gauges are going to undergo extension. So they're going to increase in length. The whole plastic structure will increase by length a little bit. That will cause all of these wires to extend by length by a little bit. And because we know that resistance of a wire is directly proportional to length, so whenever the length of these things will increase, that will also subsequently increase the resistance. So we can write that R proportional to L, so that will be also written as change of resistance will be proportional to change of length. And if we divide these two ratios, we can write delta R by R would be equal to delta L by L. So you can see this is the length, this is the ratio that we call strain, right? And this is the part that we can measure. We can measure the change of resistance. We'll know the original resistance. So we can measure the resistances using electrical circuits, which is easy to work. We don't need physical people to be on board here to actually observe the length of these things. We don't have to do that. The resistance can be very easily measured using electrical equipments, which we can pre-install before the plane goes in the air. And we can continuously have data from those detectors as the plane is in the flight. So that's what it works. Now you might wonder that why do we need so many wires? Here's the answer. If we only have one piece of wire, which is like this, let's say if we only have one piece of wire, let's say we're gonna have a length expansion of only 1 centimeter. Okay, but if we don't do that, if we use 2 of these wires, which look like this, then this total length will also expand by 1 centimeter, but that will ultimately cause the expansion to be simply double, because you have double the wire placed in parallel. Other than doing that, if you have 10 times this wire, so if we have 10 of these wires, how many did I draw? I draw quite a bit. So let's say if we have a lot of these wires placed in parallel to each other, each of these wires will have their individual extension, and the total amount of length increase would be far bigger. So that the delta R would also be bigger and it would be easier to read off. What I'm trying to tell you is that changes from, let's say, from 1 ohm to 2 ohm to 3 ohm to 4 ohm, changes like this can prove to be difficult to read compared to changes of this kind of resistance can be difficult to read compared to reading 10 ohm to 20 ohm to 30 ohm to 40 ohm, because here the gaps are pretty large. Do you understand this concept? আমাদের মেজারেবল ডেটাগুলো যদি খুব ক্লোজ টু ইচ আদার হয়, সেটার তুলনায় মেজারেবল ডেটাগুলো ফার অ্যাপার্ট হলে সেটা রিড অফ করা অনেক অনেক ইজিয়ার, ঠিক কিনা? Yes, sir. ঠিক আছে, ওই ইনক্রিজ ভ্যালু অফ রিডিং আনার জন্য আমরা এতগুলো ডিফারেন্ট ওয়্যার ইউজ করতেছি। So practically, the purpose of having so many wires is simply to amplify the effect of the length variation, which will amplify the effect of resistance variation, which will help us to take a good read off for the device that we're using. So এটা হচ্ছে আমাদের মেটাল বা স্ট্রেন গজের বেসিক প্রিন্সিপল। কোশ্চেনস বুঝে গেছে কিনা? বাবা
Is it clear? So far? মাঝখানে আমার আরেকবার ইন্টারনেট আনস্টেবল দেখাইছিল, তখন আমি নিজে চুপ হয়েছিলাম। তারপর আবার যখন নোটিফিকেশনটা চলে গেছে তখন আমি আবার কথা বলা শুরু করছি। সো প্র্যাকটিক্যালি কথা একবার কেটে গেছিল, বাট ইউ ডিডন্ট লুজ এনিথিং বিকজ আই ওয়াজ অ্যাডাপ্টিং টু মাই নোটিফিকেশন। স্যার ওই যে আপনি রেসেন্স লেখার সময় 10টা ওয়্যার নিয়ে কথা বলছিলেন হ্যাঁ স্যার। এই রেসেন্সের ভ্যালুগুলো লেখার সময় আমার কানেকশন একবার আনস্টেবল হয়ে গেছিল। জি আচ্ছা, তুমি বুঝছো কিনা? মানে কোনো পার্টটা না বুঝলে বলো, I'll help you understand this part better. মানে what I practically say যে having a good bigger number of wires placed in this fashion, which are basically all in series with each other, makes the total length of the wire much bigger, which makes the increase in resistance much bigger, and bigger change of resistance is easier to measure compared to smaller change of resistances. So that's why we have so many wires placed in this fashion, not having only one wire. This is a theoretical view just to give us a bit of an idea that how this device is going to work, but this is more of an image. Or if we go for the other thing, here we had another image of this thing that you can see that there are a lot of wires. বুঝছো? Okay, this was that. So they actually have given us some mathematical relationships over here to which they are proving that delta R should be proportional to delta L. I didn't show you all of these parts, but I made my point that this is how it works. আচ্ছা, এখানে ডি নাম্বার একটা হেডিং আছে যেটা হচ্ছে আমাদের পিজোইলেকট্রিক ক্রিস্টাল। এই পিজোইলেকট্রিক ক্রিস্টাল নিয়ে আমাদের ফুল একটা এক্সক্লুসিভ ডিসকাশন আছে একটু পরে, সেটা হচ্ছে আমাদের আল্ট্রাসাউন্ড চ্যাপ্টারে গিয়ে দেখবো। সো ওইটা যখন পড়াবো তখন এই পুরো জিনিসটা আবার আরো পারফেক্টলি ক্লিয়ার হবে। সো ওই জন্য আমি এই জিনিসটা এখানে পড়াতেছি না। Piezoelectric crystal আমাদের in sequence পরে আবার আসবে। So now what we have over here is the idea of a potential divider. Potential divider আমাদের এখানে দেখানো আছে হচ্ছে যে how the part that I just told you a bit earlier, that how do we convert the physical property variation into the necessary data for our requirement. So we have electrical energy source, EMF source. We have a fixed resistor and a sensing device resistor. So these are two are placed in series. So they will share the voltage of the supply unit, and then we'll have an output unit which will have this part over here. So whenever the resistance of this component will change in appropriate ratio like this, the output will also change. So change of the output can be reciprocated back to the change of the resistance. Resistance change can be reciprocated back to the change of the actual variable that we want to measure. That might be the length of the airplane wing, that might be the temperature of a room, that can be the light intensity of a certain environment if you want to operate some automated switches, so on and so forth. So basically this circuit diagram over here is working as the processing unit. এতক্ষণ পর্যন্ত আমরা এই জি নাম্বার হেডিং এর আগ পর্যন্ত যে এক্সাম্পল গুলো দেখলাম সেগুলো সবগুলো ছিল হচ্ছে আমাদের সেন্সিং ইউনিট নিয়ে কথাবার্তা, যে সেন্স আমরা কিভাবে করতেছি, সেন্সিং ইউনিট গুলোর প্রপার্টিজ গুলো কি কি বা ইত্যাদি ইত্যাদি। আর এই জি নাম্বার যে সার্কিটটা আছে এটা হচ্ছে আমাদের প্রসেসিং ইউনিট, যেটা আমাদের ভ্যারিয়েশনটাকে রেজিস্ট্যান্স হিসেবে ডিটেক্ট করবে, and then we are going to have a fraction of that thing expressed as a fraction of the voltage of a certain given EMF supply. এটা গেল একটা জিনিস। এরপর আমাদের যে জিনিসটা আছে সেটা হচ্ছে অপারেশনাল অ্যাম্পলিফায়ার, which this is the circuit symbol for an operational amplifier. এই অপারেশনাল অ্যাম্পলিফায়ারের পার্টটা তোমাদেরকে এখন বুঝাবো, বাট বিফোর দ্যাট I'll need all of you to do one thing, সেটা হচ্ছে তোমরা এই ডি নাম্বার হেডিংটা ছাড়া কোথায় গেল, you can skip this part for the timing, or if you want you can read this, but I'm not going to answer questions from here because I'll discuss this a bit later. এই পার্টটুকু ছাড়া এখান থেকে একটু পড়ে আসো, এই এ নাম্বার হেডিং থেকে ওই জি এর আগ পর্যন্ত তিনটা পেজ একটা না একটু পড়ে আসো। I'll give you some time. স্যার আপনি যেগুলো বলছেন ওগুলো তো লিখতে হবে না, তাই না?
না আমি লেকচার আপলোড করে দিই, তুমি চাইলে পড়াশোনা নিতে পারো, লিখতে হবে না। আমি এগুলো বোঝানোর জন্য বলতেছি, এখানে আর কনসেপ্ট ফরম্যাট আছে যেটা পড়লে তোমরা আমার কথাগুলো রেজোনেট করতে পারবা, সমস্যা হবে না। সো এই পার্টগুলো একটু পড়ো, এ বি সি ডি বাদ ইএফ, কোনটা বাদ? এইচ পার্ট, এইচ না ডি কই গেল? হ্যাঁ ডি পার্টটুকু ছাড়া এই পর্যন্ত পুরোটা একবার পড়ে আসো। I'll be right back and go for the open discussion. Take এখান থেকে স্লিপিং টুল থেকে বাই করব। সার্চ অপশন স্যার এলডিআর কিভাবে বানায় আর বাকি যে কম্পোনেন্টস গুলো কিভাবে বানায় ওইগুলো কি জানতে না 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 হবে? না, জানতে হবে না। কম্পোনেন্ট গুলো জাস্ট কি করে সেটুকু জানলেই হবে। ওদের যে ইন্টারনাল অ্যাটমিক স্ট্রাকচার বা হচ্ছে এই জিনিসগুলো আমাদের আপাতত লাগবে না, সো এটা নিয়ে বলার করার দরকার নেই। আচ্ছা, we're starting the discussion for op-amp. This is what this is the circuit symbol for an op-amp. আচ্ছা, op-amp এর কিছু প্রপার্টি আছে। We're going to discuss some characteristics of ideal op-amp, because in our syllabus for our circuits we're going to consider ideal op-amps for the sake of simplicity. So we're going to talk about some properties of ideal op-amp. This is the circuit symbol for op-amp. The first thing that I want to tell you for this discussion is for you to remember that whenever in any circuit we have a wire connection that looks like this, this means these two wires are not electrically connected. This represents an overlap. Very important. This represents an overlap. If we have a junction that looks like this, this means this is an elliptical junction. So মাঝখানে নডুল থাকলে হচ্ছে electrically connected, মাঝখানে নডুল না থাকলে হচ্ছে just overlap. এটা হচ্ছে একটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস। দুই নম্বর হচ্ছে op-amp এর ভিতরে অনেকগুলো ডায়োড ট্রানজিস্টর একসাথে কাজ করে and they together make the whole thing happen. We don't have to understand what happens within this triangular shaped device. This device is actually not triangular. The circuit symbol is triangular. We have 4 inputs over here and 1 output. এখানে আমরা নরমালি দুইটা ইনপুট আছে, একটা হচ্ছে ইনভার্টিং ইনপুট, একটা হচ্ছে নন ইনভার্টিং ইনপুট। This thing is usually represented by minus sign. The non-inverting input is represented by plus sign. These minus and plus sign are only used for their signing purpose, to represent them on the device, plus and minus. If someone wanted to represent these as inverting input as I and non-inverting input as N, সেভাবেও হইতে পারত। But whoever the person who decided to design this device didn't choose alphabetic numbers, they chose minus and plus to represent these 2 different type of inputs. So inverting inputs are represented by minus, non-inverting inputs are represented by plus. This doesn't have anything to do, this minus and plus sign do not have anything to do to what type of voltage should we apply over here. আমরা এখানে চাইলে প্লাস ভোল্টেজ অ্যাপ্লাই করতে পারি, আমরা এখানে চাইলে মাইনাস ভোল্টেজ অ্যাপ্লাই করতে পারি। Same thing over here, plus apply করতে পারি, minus apply করতে পারি। The type of voltage that will apply into these inputs can be anything. It can be plus or minus. So this minus and plus sign are only for us to understand which one between them is the inverting input, which one between them
is the non-inverting input. This doesn't have any control to what type of voltage are we going to apply to them. This is a very basic thing. We can apply different type of voltages over here, which will be amplified through this device, because that's the basic name, operation amplifier. That will be amplified over here, and the amplified output will be given over here, depending upon how much supply voltage do we provide. So the idea is that we're going to apply some different voltages into these two inputs. Let's say we're going to call this V in. The input voltage is called V in, which is always measured as V plus minus V minus. So input voltage is always measured as the difference between the non-inverting input and the inverting input. So V plus minus V minus is the V in. এটাও বড় হইতে পারে, এটাও ছোট হইতে পারে, দুটোই নেগেটিভ হইতে পারে, বড় ছোট হইতে পারে। বেসিক ম্যাথমেটিক্যাল সাবট্রাকশন করার পর যে ভ্যালুটা আসবে সেটা হচ্ছে আমাদের V in এর ভ্যালু। V in এর ইন্ডিভিজুয়াল ভ্যালু পজিটিভও হইতে পারে, নেগেটিভও হইতে পারে, ডাজন্ট ম্যাটার। এটা হচ্ছে V in। আর এখান থেকে এই V inটাকে ইউজ করবে হচ্ছে সাপ্লাই ভোল্টেজ ইউজ করার পর সেটাকে অ্যাম্পলিফাই করে আমাদের আউটপুট সাইডে দিবেন। আউটপুট সাইডের মধ্যে ভোল্টেজ কত হবে সেটা ডিপেন্ড করবে যে এই অপ অ্যাম্পটাকে আমরা কিভাবে ইউজ করতেছি সার্কিটে। অপ অ্যাম্পকে তোমাদের সিলেবাস অনুযায়ী দুই ভাবে ইউজ করার সিস্টেম দেখানো আছে, একটা হচ্ছে কম্পারেটর সার্কিটে আর একটা হচ্ছে অ্যাম্পলিফায়ার হিসেবে। আমি দুটো জিনিসই তোমাদেরকে দেখাবো, নেগেটিভ ফিডব্যাক জিনিসটা কিরকম এবং কম্পারেটর সার্কিট জিনিসটা কিরকম। But the key idea is, depending upon the type of the two input amount, depending upon the difference of this two input amount, the output will be coming out, provided we have given some supply to work it. And if you দেখো পজিটিভ সাপ্লাই নেগেটিভ সাপ্লাই দেওয়া আছে, টিপিক্যালি আমরা স্যার আপনার কথা আবার কেটে গিয়েছে অনেকখানি। কতটুকু শুনছো? স্যার আমি বুঝতে পারিনি পার্ট। তোমাদের সিলেবাসে যেভাবে ইনক্লুড করা হয়েছে এটা বলেছিলেন। Like from here? আচ্ছা না, বুঝছি। তোমাদের সিলেবাসে অপারেশন অ্যাম্পলিফায়ার সার্কিটটা দুইটা টাইপ অফ সার্কিট ইউজ করা হয়েছে, একটা হচ্ছে কম্পারেটর সার্কিট আর একটা হচ্ছে নেগেটিভ ফিডব্যাক দিয়ে অ্যাম্পলিফিকেশন সার্কিট। সো ওই দুটো সার্কিট আমরা ইউজুয়ালি দেখবো, বাট ইম্পর্টেন্ট পার্টটা হচ্ছে দ্য আউটপুট উইল বি কামিং আউট অ্যাজ ডিপেন্ডেবল ভ্যারিয়েবল অন দ্য ইনপুট। সো অপারেশন অ্যাম্পলিফায়ার একটা বেসিক অপারেটিং ইকুয়েশন আছে, ইকুয়েশনটা হচ্ছে এরকম: আউটপুট ভোল্টেজ ইজ গিভেন বাই A naught. A naught is representing the basic gain of the operation amplifier multiplied by V in. So basically এটা হচ্ছে ইকুয়েশন। এটা যদি আমি একটু ডিফারেন্টলি লিখে দেখাই সেটা হচ্ছে এরকম যে the gain quantity which is A naught, sometimes we use a different value, এর নিচে অন্য একটা নাম্বার ইউজ হতে পারে। A naught represents the core gain or the primary gain of the op-amp device without any physical equipments, without any physical resistors. The gain is represented as the ratio of output voltage over input voltage. So basically gain mean করে হচ্ছে যে আমরা ইনপুট ভোল্টেজটাকে কত টাইমস মাল্টিপ্লাই করে বা কত টাইমস অ্যাম্পলিফাই করে আমরা আউটপুটে ডেলিভার করতেছি, সেটা হচ্ছে আমাদের গেইন কোয়ান্টিটিটার মেজারমেন্ট। ঠিক আছে? সো এই ইকুয়েশনটা আমাদের লাগবে, এই ইকুয়েশনটা নিয়ে আমরা একটু পরে আলাপ করা শুরু করব। আমি তোমাদের দুটো ইকুয়েশন দিলাম, একটা হচ্ছে input voltage is measured as the difference between V plus minus V minus, and output is measured as the product of gain and the input voltage. So essential আইডিয়াটা হচ্ছে যে আমাদের ইনপুট ভোল্টেজের ভ্যালুটা হবে টিপিক্যালি অনেক কম, whereas আউটপুট ভোল্টেজের ভ্যালুটা হবে অনেক বড়, যেটা ইনপুট ভোল্টেজের সাথে গেইনটাকে মাল্টিপ্লাই করে আসবে। এই জিনিসটা হয়তো মাথায় রাখো। And then we're going to see some properties of an ideal op-amp, which is given on this right page right here. এই যে এখানে যে পাঁচটা বুলেট পয়েন্ট দেওয়া আছে, এই বুলেট পয়েন্ট গুলোকে স্টার মার্ক দিয়ে রাখো। সো give a line over here and star mark this thing. এই জিনিসগুলো আমাদের পরীক্ষায় আসে। Sometimes they come up as only for statement, that state 3 properties of an ideal op-amp, 5 properties of an ideal op-amp, 3 mark or 5 mark, just লিখবা 5টা মার্ক পাই যাবে। পুরোটাই বুঝাবো, বাট ট্রুথ বি টোল্ড তোমাদের এই জিনিসগুলা ওয়ার্ড টু ওয়ার্ড মেমোরাইজ করতে পারলে খুব ভালো।
বা তুমি যদি নিজের ওয়ার্ডে গুছা লিখতে পারো তাতে কোনো সমস্যা নেই। এটা হচ্ছে কোন সময় আসে, এবং কোন সময় আসে হচ্ছে যে write two properties of an ideal op-amp and explain what they means, 4 মার্ক। সো ওই প্রপার্টিটা ফিজিক্যালি কি মিন করে সেটাও তোমাদের বলতে পারতে হবে। সো এখানে আমাদের ব্র্যাকেটে সেই এক্সপ্লেনেশন গুলি দেওয়া আছে, আমি এক্সপ্লেনেশন গুলি তোমাদেরকে বুঝাবো যে এই জিনিসগুলো অ্যাকচুয়ালি কি মিন করে, একটা একটা করে বুঝাবো। So let's have a look at the first property. The first property says infinite input impedance. এখানে একটা নতুন টার্ম আমরা দেখতেছি, সেটা হচ্ছে impedance. Impedance টার্মটার অ্যাকচুয়াল ডেফিনেশন, এটার কি মিন করে, এটা কোত্থেকে আসে, এই পুরো জিনিসটা তোমাদের সিলেবাসে ইন ডিটেইলসে নাই, বাট we are still using the term impedance because in the discussion of operational amplifier, the impedance is the round the globe used term. We don't use the term resistance, we use the term impedance. Just for a bit of understanding, let me explain what impedance is to some extent for your understanding, যাতে করে তোমরা পুরোপুরি অন্ধকারে না থাকো। একটা জিনিস তোমাদেরকে দেখাই। Let's say we have a wire. Impedance এর পর কি বল? I'm trying to give you a bit of an idea about what impedance is. You don't need that for your syllabus, but I'm just trying to show you so that you don't be in the dark altogether. Just you have some idea what impedance is. I'm trying to explain the idea of impedance just a little bit. Let's say we have a bit of a piece of wire of some length. This wire necessarily has a property that's called resistance R, which means if we apply a voltage through this wire, it's going to give us some current, and that can be expressed in the ratio V equals to IR. এটা খুব সিম্পল একটা জিনিস, এটা তো আমরা জানি, Ohm's law. Sorry. The second thing is that if we use that same wire, same length of wire, and make it into a coil, I'm not sure if the length is all right, but let's say we use the same wire and make it into a coil and apply the same voltage, plus and minus, across this coil. Will we have the same V equals to IR applied to this coil or not? I mean, will the current through this wire be exactly same current as this one? Will it happen? The answer is no. The reason the answer will be no is because whenever the wire will be made into a coil, along with the electrical resistance, it will also have some Lenz's law effect. Remember Lenz's law. Lenz's law tells us what? Whenever any conductor will experience magnetization, basic version of Lenz's law, whenever any component will experience magnetization, it will try not to get magnetized. It will try not to get magnetized. So if you have an electrical conductor that is about to get magnetized by a solenoid or by some other process, induction process, it will automatically produce an opposing effect of that magnetization. So whenever the current will start to flow through this coil, or in other words, I can say the coil is becoming a solenoid. The coil is becoming a solenoid because current is starting to flow through it. It will produce some opposition against the flow of that current because of the magnetic effect. So what I'm trying to say, the electrical resistance, which is R, plus the magnetic opposition, এটা একটা সার্টেন সিম্বল আছে, আমি ওগুলো দেখাইতেছি না, দরকার নাই। এই দুটো জিনিস কম্বাইন করে যে প্রপার্টিটা আসে সেটাকে আমরা নরমালি বলি ইম্পিডেন্স। এটা হচ্ছে ইম্পিডেন্সের খুব ক্রুড একটা আইডিয়া, মানে জাস্ট বোঝার জন্য। Do you get my point? জি স্যার। সো একটা সার্কিট কন্ডাক্টরের ইলেকট্রিক্যাল রেজিস্ট্যান্স, যেটা তার ডিফল্ট প্রপার্টি, তার সাথে তার শেপের ভ্যারিয়েশনের জন্য যে ম্যাগনেটিক যে অপোজিশনটা বাই ভার্চু অফ লেন্সেস ল আসবে, দুটাকে কম্বাইন করলে যে জিনিসটা হয় সেটাকে আমরা বলতেছি ইম্পিডেন্স। সো আমরা অপেপিড ডিসকাশনের জন্য ইম্পিডেন্স টার্মটাকে ইউজ করব। হাউএভার ইম্পিডেন্সের ইউজফুল ইউনিটও হচ্ছে ওম, এটাকে ওমেই মেজার করা হয়। সো এই ম্যাগনেটিক অপোজিশনটাকে নরমালি আমরা বলেছি রিলাক্ট্যান্স, এটা তোমাদের জানা লাগবে না, আমি জাস্ট ম্যাগনেটিক অপোজিশনই লিখলাম, তোমরা এইভাবে বুঝো, না বুঝলেও সমস্যা নাই, কারণ ইম্পিডেন্স নিয়ে তোমাদের কখনোই কোনো ডিটেইল ডিসকাশন আসবে না পরীক্ষায়, তোমাদের সিলেবাসে এই টার্মটাকে হাইলাইট করা হয়নি, এর উপর কখনোই কোশ্চেন হয় না। বাট স্টিল যেহেতু আমরা এই টার্মটা ইউজ করতেছি আমাদের এই ডিসকাশনের জন্য, ওই জন্য আমি ছোটখাটো একটা ডিসকাশন তোমাদেরকে দেখাইলাম। সো comes the idea of this thing. আমার এই সার্কিটটা আরেকবার আঁকা লাগবে, কারণ এটা অলরেডি আঁকা ময়লা করে ফেলছি।
So let me just take the open circuit over here once again. বড় করে নিলে একটু ভালো হবে। ওকে, এটা মনে করা হচ্ছে আমাদের একটা ওপেন সার্কিট। ওপেন সার্কিটকে অপারেট করার জন্য whenever we to operate the open circuit, we apply some voltage across the open circuit. Now, whenever we apply a certain voltage, we always give the voltage in terms of plus minus voltage. For example, let's say we can use plus minus 6 voltage as supply. This actually means plus 6 volt has to be applied with one of the in the positive supply, and minus 6 volt should be supplied on the negative supply. Plus minus 6 volt means that. So আমাদের এই দুইটাই লাগবে। কোনটা? So আমাদের এই দুইটাই লাগবে। কথা হচ্ছে এই দুইটাই আমরা কিভাবে ওপেন পে অ্যাপ্লাই করব সেটার একটা প্রসিডিউর দেখাই। এই সার্কিটটা দেখো, এই সার্কিট আমাদের একটু পরে লাগবে, কম্পিউটার সার্কিট পড়ানোর জন্য লাগবে, আর আমি জাস্ট জিনিসটা বোঝানোর জন্য এই সার্কিটটা নিয়ে তোমাদের সাথে একটু আলাপ করি। স্যার আপনি কি আবার কেটে গিয়েছিলেন? You can see that there is the unstable option over here. স্যার আপনি মুনতাহা বলার পর আপনার আর কোনো কথা শুনতে পারি নাই। আচ্ছা, তারপর আমি কিছু দরকারি কিছু বলি নাই। আচ্ছা, অবশ্যই আবার বলতেছি, ডোন্ট ওয়ারি। মানে এই প্লাস মাইনাস 6 ভোল্ট আমরা অ্যাকচুয়ালি কিভাবে আমরা ওপেন পে অ্যাপ্লাই করি সেটা তোমাদেরকে দেখাচ্ছি। মানে ইকুয়াল অ্যামাউন্ট অফ পজিটিভ এন্ড নেগেটিভ ভোল্টেজ কিভাবে একটা ওপেন পে অ্যাপ্লাই হয়। এখানে একটা জিনিস খেয়াল করো, এটা হচ্ছে একটা ওপেন পে টিপিক্যাল ফিগার। যে আনস্টেবল পার্টটুকু আমি কেটে দিই। এটা হচ্ছে একটা টিপিক্যাল ওপেন পে সার্কিট। একটা জিনিস খুব ভালো করে খেয়াল করো, এখানে মাঝখানে যে ওয়্যারটা আছে, দিস মিডল ওয়্যার, this is connected to ground, which means the actual voltage of this wire or anything that is connected to this wire is 0 volt, right? Exactly 0 volt. জি স্যার। Assume that this EMF source is labeled 6 volt, and this is also an analytical source which is labeled as 6 volt. What I want you to see that the negative end of this 6 volt battery is connected to the 0 volt line, which means this end over here will now work as 0 volt, which will by default make the positive end plus 6 volt, right? Because the battery labeled as 6 volt means what? The total voltage difference across its plus and minus side will be 6 volt. So if you make one end to be definitely 0 volt, the other end would be plus 6 volt. Because এটা হচ্ছে positive side, high voltage side, এটা হচ্ছে lower voltage side. এই জিনিসটাকে বুঝছো যে আমাদের এই এন্ডটা যে প্লাস 6 ভোল্ট হবে। জি। ইন দ্য সেম ওয়ে নিচে ব্যাটারিটা যদি আমরা দেখি, এটার টপ এন্ড পজিটিভ এন্ডটাকে আমরা কানেক্ট করছি 0 ভোল্ট, তাহলে এটা হইতে হবে 0 ভোল্ট, whereas the lower end, the negative end, which is the low voltage side, should be 6 voltage less of the high voltage side. And আমাদের পজিটিভ ভোল্টেজ সাইডটা যদি অটোমেটিক্যালি 0 ভোল্ট বানাই দিই, তাহলে অবভিয়াসলি আমাদের লোয়ার এন্ডটা -6 ভোল্ট হইতে হবে। Because the positive end was connected to 0 volt. So if this positive end is 0 volt, this has to be -6 volt. So তার মানে হচ্ছে এই মেকানিজমে যখন আমরা কানেক্ট করলাম, আমাদের এই ইনপুট পয়েন্টের ভোল্টেজটা হচ্ছে এক্স্যাক্টলি +6 ভোল্ট, আর এই ইনপুট পয়েন্টের ভোল্টেজটা হচ্ছে এক্স্যাক্টলি -6 ভোল্ট। এই যে আমরা এই মাঝখানের গ্রাউন্ড লাইনটা ইউজ করে আমরা দুটো ইন্ডিভিজুয়াল ব্যাটারি ইউজ করে আমরা এক্স্যাক্টলি +6 ভোল্ট -6 ভোল্ট কানেকশন প্রোভাইড করলাম। এটা হচ্ছে এই 0 আর্ট লাইনটার একটা প্রপার্টি। আরেকটা প্রপার্টি হচ্ছে এখানে যে ভোল্টেজ গুলো লেভেল করা আছে, খেয়াল করো সবগুলো ভোল্টেজ লেভেল করা আছে হচ্ছে 0 লাইন থেকে। ভি মাইনাসটাও লেভেল করা আছে হচ্ছে একটা অ্যারো দিয়ে এখানে, ভি প্লাসটাও লেভেল করা আছে একটা অ্যারো দিয়ে এখানে, ভি আউটটাও লেভেল করা আছে এখান থেকে। তার মানে হচ্ছে আমরা ভি মাইনাস, ভি প্লাস এবং ভি আউটের যে ভ্যালুগুলো নিয়ে কাজ করব, all the numbers that will be provided or all the numbers that we are about to calculate, all of the numerical values of inverting voltage, non-inverting voltage or output voltage, all of these numbers will be compared with absolute 0 volts, which means if the V minus value is found to be, let's say, plus 2.8 volt, if the V plus value is given to be, V plus is given to be plus 2.1 volt, and V out comes out to be, let's say, plus
5.9 volt, then all of these values would mean that these values are their absolute values compared with 0 volt. So এই arrow head গুলো represent করতেছে যে আমাদের সবগুলো measured voltage অথবা সবগুলো input voltage, input or output doesn't matter, they were all measured with respect to this 0 line. So এটা হচ্ছে আমাদের এই 0 volt লাইনের বেসিক সিগনিফিকেন্স। এটা হচ্ছে, আর এই ব্যাটারি দুটো ইউজ করতেছি আমরা দুটো ইকুয়াল এন্ড অপোজিট ভোল্টেজ সোর্স প্রোভাইড করার জন্য। One thing that is important for you to understand, in many cases for the op-amp circuit, these supply voltages are not shown for the sake of simplicity. মানে হচ্ছে অনেক কেসেই op-amp সার্কিটকে শুধু আমরা এইভাবে দেখাই, আমরা একটা ট্রায়াঙ্গেল আঁকি, দুটো ইনপুট দেখাই, একটা হচ্ছে আমাদের মাইনাস, একটা হচ্ছে প্লাস, একটা আউটপুট দেখাই, দ্যাটস ইট। আমরা এইভাবে অনেক সময় op-amp আঁকি। এইভাবে op-amp আঁকার মিনিং হচ্ছে যে এই op-ampটা এখানে আমাদের V মাইনাস, এখানে আমাদের V প্লাস, এখানে আমাদের V আউট, এই কয়টা জিনিস নিয়ে আমরা আপাতত ম্যাথ দেখাচ্ছি। বাট ডেফিনেটলি ফর দ্য op-amp টু ওয়ার্ক, ফর দ্য op-amp টু পারফর্ম ইটস পারপাস, এটার সাথে অবশ্যই ভোল্টেজ সোর্স দেওয়া আছে। বাট ফর দ্য সেক অফ সিম্পলিসিটি অফ দ্য সার্কিট আমরা ভোল্টেজ সোর্সটা দেখাচ্ছি না, বাট ভোল্টেজ সোর্স থাকাই লাগবে। বুঝছো কি বলছি? সার্কিটে অনেক সময় ভোল্টেজ সোর্স গুলা পজিটিভ লাইন, নেগেটিভ লাইন বা দুইটা ব্যাটারি এইগুলা রিপ্রেজেন্টেড থাকতেও পারে, নাও থাকতে পারে। না থাকার মানে তারা অ্যাবসেন্ট না, না থাকার মানে হচ্ছে আমরা ইচ্ছা করে তাদেরকে আঁকি নাই যাতে করে সার্কিটটা একটু কম হিজিবিজি হয়, বুঝতে সহজ হয়। সো এটা একটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস। আচ্ছা, আমরা প্রপার্টিজ গুলোতে আবার ফেরত যাই। প্রপার্টিজ মানে হচ্ছে op-amp এর বেসিক প্রপার্টিজ যে কটা ছিল। আচ্ছা, প্রপার্টিজগুলো আমি এখান থেকে কপি করে নিয়ে আসলে আমাদের বারবার তাহলে সুইচ এন্ড সোয়াপ করা লাগবে না। Let's try to do that. The first property that we have, আচ্ছা তোমাদের সিলেবাসের জন্য, আমাদের সিলেবাসের জন্য আমরা op-amp এর যে ইম্পিডেন্স আর রেজিস্ট্যান্স এই দুটো টার্মকে আমরা সিমিলার হিসেবে জাজ করব। আমরা ইম্পিডেন্স কে আলাদাভাবে বোঝার জন্য এফোর্ট দিব না। উইল আন্ডারস্ট্যান্ড দিস অ্যাজ রেজিস্ট্যান্স, এবং এটাকে রেজিস্ট্যান্স হিসেবে জাজ করে সব ম্যাচ করব এন্ড উইল ওয়ার্ক আউট জাস্ট ফাইন। বাট লেখার জন্য আমরা ইম্পিডেন্স লিখব, কারণ ওইটা লেখাটাই হচ্ছে নর্ম বা নিয়ম। সো লেটস হ্যাভ আ লুক। The first property that is given over here, infinite input impedance. Infinite input impedance. It means what? No current enters or leaves either of the inputs. আচ্ছা, এই জিনিসটা মানে হচ্ছে আমাদের এই দুইটা ইনপুটের মধ্যে, এই যে এই ট্রায়াঙ্গেলের ভিতরে এই দুইটা ইনপুট পয়েন্টের ইন বিটুইনে অ্যামাউন্ট অফ রেজিস্ট্যান্স হচ্ছে ইনফাইনাইট। মানে আমি যদি একটা পয়েন্টে 100 ভোল্ট আর একটা পয়েন্টে 0 ভোল্ট অ্যাপ্লাই করি, তারপর এই দুইটা ইনপুট পয়েন্টের মধ্যে কোনো রকম কারেন্ট ফ্লো হবে না। The two inputs will not produce any current flow in between them, depending upon the voltage that is applied across them. Ideally they have infinite resistance between them. Practical case এটা আসলে এত হয় না। এখানে একটা জিনিস দেখানো আছে, খেয়াল করো। Real operation amplifiers do deviate from the ideal. In practice, the input impedance is usually between 10 to 6 and 10 to the 12 ohms, which is actually a very large resistance. We cannot achieve infinite resistance in a physical device. That's quite impossible to achieve. So in practical cases, আমাদের এই দুইটা পয়েন্টের in between impedance হচ্ছে অনেক হাই রেঞ্জ, 10 to the power 6 ohm থেকে 10 to the power 12 ohm পর্যন্ত ডিজাইন করা হয়। So বাট আইডিয়াল সিনারিওতে আমরা ধরে নিব আমাদের ইনপুট দুটার মাঝখানে রেজিস্ট্যান্স হচ্ছে, ইম্পিডেন্স হচ্ছে ইনফাইনাইট। সো ইনফাইনাইট ইনপুট ইম্পিডেন্স মিন্স there will be no current flow across the two inputs no matter how big of a voltage is applied across them. ফার্স্ট পয়েন্টটা বুঝা গেছে? Yes sir. আচ্ছা, সেকেন্ড পয়েন্টটা দেখি। সেকেন্ড বুলেটটা তো বলছে infinite open loop gain. এই কথাটার মানে হচ্ছে that is there is only a very slight difference between the input voltages. If there is,
if there is only a very slight difference between the input voltages, the output will be saturated. Saturated কথাটা মানে কি? Saturated কথাটা মানে হচ্ছে the output will have the same value as the supply voltage. বুঝাচ্ছি? আমাদের ইনফরমেশনটা ছিল কি? V out equals to gain multiplied by V in. For the ideal op amp, the value of this gain is infinite, which means this number is extremely large, like super large. So even if this V in is extremely small, the product will become practically, ideally, the product will still become infinite. Infinite. ঠিক আছে? Extremely small মানে হচ্ছে, let's say I'm gonna write it like this. If V in is almost zero. So this is the symbol of almost. It's not zero, but it is very close to zero. Like it's super small, like super small, but not zero. So if V in is almost not zero, extremely small, even in this case, the output should be infinite. And কথা হচ্ছে output infinite হতে পারবে কিনা? What does this V out actually mean? V out basically means this is the output of the op-amp supply, op-amp device, depending upon the supplies of this voltage. Supply গুলো হচ্ছে আমরা যে সাপ্লাই প্রোভাইড করতেছি। আমরা একটা op-amp-এ প্র্যাকটিক্যালি কখনো ইনফাইনাইট ভোল্টেজ প্রোভাইড করতে পারবো না। It's impossible to provide infinite voltage to an op-amp. We cannot, because there is no such thing as infinite voltage source. So, স্যার সব কেটে গিয়েছে। আচ্ছা, হ্যাঁ, আমার এই যে এখন নোটিফিকেশন আসছে, আচ্ছা আবার বলতেছি। If the V in is very small, like super small, even though the output should be infinite, but mathematically the output can be infinite, but practically it cannot be infinite, because the output is directly dependent upon the supply voltages. Because whatever we provide as the supply, the output has to pick a value from those supply value. What I mean, মনে করো একটা certain op-amp circuit-এর জন্য, let's say the supply is given as plus or minus 9 volt. It means the output can be as big as plus 9 volt, the output can be as small as minus 9 volt. It cannot be anything more than that or anything less than that. On the plus side, the highest value it can get is plus 9. On the minus side, it can have a highest value that is minus 9. The output is directly dependent on the supply limits. This is very important for you to understand. So, a important, the output is directly dependent on the supply. Whatever we provide as the supply, the output can achieve a maximum value of the supply voltage, which basically means in a practical scenario, the output cannot become infinite voltage. That's not going to happen. So what is the maximum that can happen? Maximum that can happen is the maximum values of the supply voltages. And whenever the output becomes equal to supply max on any side, either positive side অথবা নেগেটিভ সাইড, এটা যদি কোনো সময় হয়, এই ঘটনাটাকে আমরা বলি স্যাচুরেশন। If the output of an op-amp becomes equal to one of the maximum value or one of the terminal value or one of the end value of the supply voltages, positive or negative, doesn't matter. If it so happens, that happening is what we define as saturation. Saturation, এই কথাটাকে আমরা saturation কেন বলতেছি সেটা আমি একটু পরে আলাপ করব। ডিটেইলস আসবে যে কেন স্যাচুরেশন হবে, স্যাচুরেশন অ্যাভয়েড করার উপায় কি, স্যাচুরেশন কেন অ্যাভয়েড করতে হবে বা কেন অ্যাভয়েড না করলে বেনিফিট কি বা করলে বেনিফিট কি, এই জিনিসগুলো আমাদের পরে আবার ডিটেইলস আসতেছে। বাট এই ঘটনাটাকে আমরা বলছি স্যাচুরেশন। এখানে ডেফিনিশনটা দেখো, আবার বলতেছি, if there is only a very slight difference between the input voltages, if there is only a very slight difference between the input voltages, the output will be saturated. Dash, the output will have the same value as the supply voltage. It will take the highest value or the provided value of the supply voltage. এটা হচ্ছে আমাদের ideal op-amp property.
মানে ইনপুটে অল্প একটু ভোল্টেজ দিলেই আউটপুটটা ম্যাক্সিমাম হবে। এটা হচ্ছে ইনফাইনাইট ওপেন লুপ গেইনের ফিজিক্যাল মিনিং। ইনপুটে অল্প একটু ইনপুট দিলেই, নন জিরো ইনপুট দিলেই আউটপুটটা ম্যাক্সিমাম হবে, এবং আউটপুটটা ম্যাক্সিমাম হওয়ার আরেকটা ওয়ার্ডিং হচ্ছে আউটপুটটা স্যাচুরেটেড হবে, মানে হচ্ছে আউটপুটের ভ্যালুটা সাপ্লাই ভোল্টেজের ইকুয়াল হবে। 2 নম্বর পয়েন্টটা কি বুঝে গেছে পোলাবান? স্যার আচ্ছা, কোন পার্টটা বুঝো নাই? না বলছো না হ্যাঁ বলছো? না স্যার, সাপ্লাই তো দিচ্ছে 9 ভোল্ট, এখন যদি আউটপুটটা সাপ্লাই ভোল্টেজের সেম হয় তাহলে 9 ভোল্ট ইনফিনিট হলো কেমনে, বুঝলাম না। আচ্ছা, ওইটাই বলতেছি যে আউটপুটটা তো মানে ইফ ইউ কনসিডার দ্য আইডিয়া অফ ল অফ কনজাম্পশন অফ এনার্জি, ভোল্টেজকে অ্যাকচুয়ালি আমরা কিভাবে ডিফাইন করি? ভোল্টেজ ডিফাইন করি হচ্ছে এনার্জি ওভার চার্জ, ঠিক না? আমরা এখানে পার কুলম চার্জে যতটুকু এনার্জি দিতেছি, আউটপুটটা আমাদের তার থেকে বেশি এনার্জি দিতে পারবে না। মনে করো সাপ্লাই ভোল্টেজ যদি প্লাস মাইনাস 9 ভোল্ট হয়, তার মানে কি আমরা আমাদের ডিভাইসে ইনপুট দিতেছি প্রতি কুলম চার্জকে ম্যাক্সিমাম 9 জুল এনার্জি দিয়ে। দ্যাটস দ্য property that we're feeding into the op-amp. So essentially, by the rule of conservation of energy, we cannot have more energy than that. তার মানে আমাদের ম্যাথমেটিক্যাল ক্যালকুলেশন যদিও আমাদেরকে একটা ইনফাইনাইট ভোল্টেজ রেকমেন্ড করে, প্র্যাকটিক্যাল কেসে আউটপুট কখনোই ইনফাইনাইট ভোল্টেজ হইতে পারবে না। ম্যাথ মাইট রেকমেন্ড দ্যাট। ম্যাথমেটিক্স এর জন্য আমাদের এই ভ্যালুটা অনেক বড় হতে পারে, বাট যখনই এই ভ্যালুটা প্র্যাকটিক্যালি স্পিকিং আমাদের সাপ্লাই ভোল্টেজের রেঞ্জের বাইরে পড়বে, মনে করা হচ্ছে কোন একটা ম্যাথস তুমি করলা ফিজিক্যাল, এই যে এখানে অনেকগুলো ভ্যালু দেওয়া আছে, এরকম ভ্যালু ট্যালু দিয়ে করলা, দেখা গেল যে তোমার ভি আউটের ভ্যালু আসছে হচ্ছে মনে করো +1230 ভোল্টেজ, ম্যাথমেটিক্স করে এটা পাওয়া গেল। ওয়ারেস তুমি দেখছো তোমার সাপ্লাই দেওয়া আছে হচ্ছে এরকম, এটা মানে হচ্ছে আউটপুট প্র্যাকটিক্যালি 1230 ভোল্টেজ হতে পারবে না, কারণ আমরা ফিডই করতেছি +-9 ভোল্ট। বুঝছো? জি স্যার। তার মানে হচ্ছে সেই কেসে আমাদের আউটপুটটা আমাদের যে টার্মিনাল ভ্যালু আছে সেই টার্মিনাল ভ্যালুটা রিচ করবে। এখন কথা হচ্ছে কতটুকু ভ্যালুর জন্য টার্মিনাল ভ্যালু রিচ করবে, বা হচ্ছে ইনপুটটা কত ছোট বা কত বড় হওয়া দরকার, এটা ক্যালকুলেশনটা আমি একটু পরে দেখাচ্ছি। আমাদের কিছু গ্রাফ আছে, কিছু ক্যালকুলেশন আছে যেখানে জিনিসটা আরো ইজিলি ক্লিয়ার হবে। ফর দ্য টাইমিং এটা বুঝো যে আইডিয়াল অপ অ্যাম্পের প্রপার্টি হচ্ছে ইনপুটে অল্প একটু ভোল্টেজ দিলে আউটপুটটা স্যাচুরেটেড হবে, মানে আউটপুটের ভ্যালুটা টার্মিনাল ভ্যালুকে রিচ করবে। নো মোর নো লেস। একটু বুঝা গেছে কি? জি স্যার। ইয়েস স্যার। হ্যাঁ যারা সমস্যা নাই, ওকে। তারপর পয়েন্টটা হচ্ছে জিরো আউটপুট ইম্পিডেন্স। জিরো আউটপুট ইম্পিডেন্স, খেয়াল করুন, জিরো আউটপুট ইম্পিডেন্স, দিস মিনস the whole of the output voltage is provided across the output load. এই কথাটার মানে আমি তোমাদেরকে নরমালি বুঝাই। এতক্ষণ ধরে জিনিসটা বললাম যে আউটপুটটা সরাসরি আমাদের সাপ্লাই থেকে আসবে, আউটপুটটা সরাসরি সাপ্লাই থেকে আসবে। জিরো আউটপুট ইম্পিডেন্স কথাটার বেসিক মিনিং হচ্ছে, লেট মি ইউজ এ ডিফারেন্ট কালার, এই পয়েন্ট থেকে এই পয়েন্ট পর্যন্ত বা এই পয়েন্ট থেকে এই পয়েন্ট পর্যন্ত দুইটার যে কোনো পার্টি ধরি না কেন, আমাদের ইফেক্টিভ ইম্পিডেন্স হচ্ছে জিরো। মানে হচ্ছে আমাদের আউটপুট ভোল্টেজটার ক্যালকুলেশন করে যদি স্যাচুরেটেড দেখায়, তাহলে ফুল সাপ্লাই ভোল্টেজটা এখানে অ্যাভেলেবল হতে পারবে। এখান থেকে ভোল্টেজটা ডিভাইসের ভিতর দিয়ে ট্রাভেল করে যখন এই ওয়্যার দিয়ে বের হবে, তখন ওই ভোল্টেজটা, এই দুটো ভোল্টেজের মধ্যে কোনো ডিফারেন্স থাকবে না। তার মানে এই প্যাথওয়েটার মধ্যে কোনো রকম ভোল্টেজ ড্রপ হবে না, সাপ্লাই থেকে আউটপুটের মধ্যে কোনো রকম ভোল্টেজ ড্রপ হবে না। তার মানে বেসিক্যালি মিনিং সাপ্লাই থেকে আউটপুট পয়েন্ট পর্যন্ত কোনো রেজিস্ট্যান্স নেই। In this case, we're going to say that resistance to be impedance. That's why we're saying zero output impedance. It means the whole output voltage is provided across the output load. বুঝে গেছে? Yes, sir. আচ্ছা, ফোর্থ এবং ফিফথ পয়েন্ট গুলার ফিজিক্যাল এক্সপ্লেনেশন এই গ্রাফ থেকে আসলে দেওয়া পসিবল না। এই দুইটা মোটামুটি বুঝার জিনিস, আমি এই জিনিস দুটাকে নরমালি এক্সপ্লেইন করতেছি। ফোর্থ পয়েন্টটা হচ্ছে ইনফাইনাইট ব্যান্ডউইথ। ইনফাইনাইট ব্যান্ডউইথ মানে হচ্ছে all frequencies are amplified by the same factor. এই জিনিসটা বুঝাই আমি। ইনফাইনাইট ব্যান্ডউইথ, ব্যান্ডউইথ কথাটা আসা হচ্ছে যখন আমাদের একটা সার্টেন ফ্রিকোয়েন্সি ইনভলভ থাকে। তার মানে হচ্ছে আমরা যদি এখানে একটা অল্টারনেটিং ভোল্টেজ অ্যাপ্লাই করি, মনে করো
কোন একটা সার্টেন কেসে নন ইনভার্টিং ইনপুটটাকে আমরা গ্রাউন্ডের সাথে কানেক্ট করছি, whereas ইনভার্টিং ইনপুটটাকে আমরা কোন একটা এসি সাপ্লাই থেকে কানেক্ট করছি। তাহলে কন্টিনিউয়াস আমাদের ভোল্টেজ ডিফারেন্স, the Vin এর যে ভ্যালুটা, Vin is given by what? Vin is given by V plus minus V minus. এই ভ্যালুটা কন্টিনিউয়াসলি কি হবে? ভ্যারি করতে থাকবে, ঠিক না? কারণ একটা হচ্ছে এসি ভোল্টেজ। সো এইটা যখন প্লাস মাইনাস আপ এন্ড ডাউন চেঞ্জ হইতে থাকবে, সেই জিনিসটা সাইমালটেনিয়াসলি আমাদের আউটপুট সাইডেও প্রজেক্ট হওয়ার কথা। তার মানে হচ্ছে এখানে যদি আমাদের এই ভ্যারিয়েশনটা 50 হার্টজ হয়, তাহলে আউটপুট সাইডেও আমরা 50 হার্টজ এর একটা ভ্যারিয়েশনের ভোল্টেজ পাওয়া উচিত। এখানে যদি আমাদের এই ইনপুটের ফ্রিকোয়েন্সি যদি 1 মিলিয়ন 1000 হার্টজ হয়, তাহলে ফর আইডিয়াল অপ অ্যাম্প এখানেও আমাদের অ্যাভেলেবল আউটপুট হবে হচ্ছে 1 মিলিয়ন হার্টজ। আইডিয়াল অপ অ্যাম্পের প্রপার্টি হচ্ছে ইনফাইনাইট ব্যান্ডউইথ। ইনফাইনাইট ব্যান্ডউইথ মানে হচ্ছে আইডিয়াল অপ অ্যাম্পস উইল বি এবল টু হ্যান্ডেল এনি ভ্যালু অফ ফ্রিকোয়েন্সি। আমরা ইনপুটে যেই ফ্রিকোয়েন্সি অ্যাপ্লাই করি না কেন, তার কোন ফ্রিকোয়েন্সি হ্যান্ডেল করতে কোনো ঝামেলা হবে না। সে সব ফ্রিকোয়েন্সি রেঞ্জে পারফেক্ট আউটপুট দিতে পারবে। এটা অ্যাকচুয়ালি রিয়েল অপ অ্যাম্প পারে না। রিয়েল অপ অ্যাম্প না পারার কারণ হচ্ছে যে আমাদের ভেতরে তো ইলেকট্রন গুলা প্র্যাকটিক্যালি লেফট হ্যান্ড রাইট শিফট হইতে হবে। লেফট হ্যান্ড রাইট শিফট হয়ে তারপরে সেটা তারা এখানে আউটপুটটা দিবে। আমরা বলতেছি এখানে জিরো আউটপুট ইম্পিডেন্স থাকবে, দ্যাটস ফর দ্য আইডিয়াল কেস, বাট প্র্যাকটিক্যাল কেস এখানে জিরো আউটপুট ইম্পিডেন্স থাকে না, কিছু ভোল্টেজ লস হয়। Practical scenarios are different than ideal scenarios. You know this thing. That's the whole idea of ideal. So, if you want to think that if you are trying to input high frequency, super high frequency input voltage, that should be reciprocated on the output side by the physical movement of the electrons. কারণ যখনই আমাদের এখানে ভোল্টেজের ইনপুট চেঞ্জ করব, এই ইলেকট্রন গুলার মুভমেন্ট ডিরেকশন কি হতে হবে? রিভার্স হতে হবে। ফর সাম ডিউরেশন the electrons have to move from left to right, let's say, and in the next half cycle they have to move from right to left. So there is a thing about some resistance, and there is a thing about the inertia of the electrons as well. They are very light particles, but even though they are very light, they have resistances. They have mass. Mass is relevant to inertia. So আমরা অনেক high frequency দিলে, it just so happens that for practical op amps they cannot actually handle beyond a certain high frequency. There is a physical limit to how much high frequency on the input side the op amp can actually represent on the output side. এর থেকে বেশি ফ্রিকোয়েন্সি দিলে সেই ফ্রিকোয়েন্সিটা গ্র্যাব করতে পারে না, বা সেই ফ্রিকোয়েন্সিটাকে সে প্রপারলি প্রসেস করতে পারে না। সো তোমার ওই প্র্যাকটিক্যাল লিমিটের বেশি ফ্রিকোয়েন্সি দিলে আমাদের ইনপুট ফ্রিকোয়েন্সি এবং আউটপুট ফ্রিকোয়েন্সি ম্যাচ হয় না, আউটপুট ফ্রিকোয়েন্সি কম হয়, কারণ ডিভাইস অত হাই ফ্রিকোয়েন্সি হ্যান্ডেল করতে পারতেছে না। সো আইডিয়াল অপ অ্যাম্প যে কোনো ফ্রিকোয়েন্সি হ্যান্ডেল করতে পারবে। এই কথাটার মানে হচ্ছে ইনফাইনাইট ব্যান্ডউইথ, দ্যাট ইজ অল ফ্রিকোয়েন্সিস আর অ্যাম্পলিফাইড বাই দ্য সেম ফ্যাক্টর। এইখানে ফ্যাক্টর বলতে প্র্যাকটিক্যালি মিন করতেছে হচ্ছে আমাদের এ নট, মানে হচ্ছে যে গেইন যে অ্যামাউন্টটা। আইডিয়াল অপ অ্যাম্প সব ফ্রিকোয়েন্সিতে একই অ্যামাউন্টে অ্যাম্পলিফিকেশন দিতে পারবে, কোনো ঝামেলা হবে না। But practical op amps can do that. There is a practical limit for how much high frequency it can actually handle. Last point হচ্ছে infinite slew rate. আচ্ছা, এই slew rate কথাটা পুরোপুরি নতুন। এই জিনিসটার ফিজিক্যাল মিনিট আমি বলবো। সেখানে দেখো, that is there is no delay between changes in the input and consequent changes in the output. তার মানে হচ্ছে basically speaking ideal op amp এর কোনো রিঅ্যাকশন টাইম নেই। আইডিয়াল op amp এর রিঅ্যাকশন টাইম হচ্ছে 0। রিঅ্যাকশন টাইম তোমরা কত, এই টার্মটা পরিচিত। রিঅ্যাকশন টাইম বেসিক্যালি মিন্স দ্য ল্যাগ আচ্ছা, আমার ইন্টারেস্টিং কানেকশন আবার আনসার হয়েছিল, সো আমি আর আগে থেকে বলতেছি। ইনফাইনাইট স্লিউ রেট কথাটা মানে হচ্ছে আইডিয়াল op amp এর কোনো রিঅ্যাকশন টাইম নাই। Reaction time এই কথাটার সাথে আমরা পরিচিত। Reaction time basically means that there is being a small lag between something happening and the relevant action towards that thing. ওই জিনিসটাকে আমরা বলি reaction time. Ideal operation amplifier এর কোনো রকম lag হবে না। It has infinite slew. Infinite slew এর কথাটা মানে হচ্ছে it has zero lag, it has no reaction time. Inverting input-এ input দেওয়ার সাথে সাথে আউটপুটে আমাদের output available হবে. So there will be no time delay between this whole thing to happen. This is also an ideal case,
বাট প্র্যাকটিক্যাল কেসেসে আমাদের কিছু হলেও ডিলে হয়, যেমন এখানে বলে দেওয়া আছে যে the slew rate for practical op-amps is about 10 volt per microsecond and bandwidths are not infinite. Bandwidth is just practical limit এখানে মেনশন করে না, just not infinite বলে দিয়েছে। আর slew rate এর টিপিক্যাল ভ্যালু হচ্ছে এরকম 10 volt per microsecond, মানে হচ্ছে যে for every 10 volt variation of output voltage and if you wonder output voltage 10 volt variation মানে 10 volt variation মানে হচ্ছে আমি বুঝাই, মনে করো আমাদের সাপ্লাই দেওয়া আছে প্লাস মাইনাস 9 ভোল্ট, তার মানে হচ্ছে আমাদের ভোল্টেজটা প্লাস 9 থেকে কমতে 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 0 ভোল্ট, আরো কমতে 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 মাইনাস 9 ভোল্ট, এইটুকু রেঞ্জের মধ্যে মনে করো ভ্যারি করতে পারে। তো প্লাস 9 ভোল্ট থেকে 10 ভোল্ট ভ্যারিয়েশন মানে হচ্ছে বেসিক্যালি আপ টু মাইনাস 1 ভোল্ট পর্যন্ত, এই পর্যন্ত আমাদের টোটাল ভ্যারিয়েশনটা হচ্ছে 10 ভোল্ট। দিস নাম্বার মিনস দ্যাট দ্য স্লিউ রেট অফ এ প্র্যাকটিক্যাল op-amp is about 10 volt per microsecond। তার মানে হচ্ছে ইনপুটের যে ভ্যারিয়েশনের জন্য আমাদের আউটপুট ভোল্টেজ 9 থেকে মাইনাস 9 এ চেঞ্জ হবে, তো 9 থেকে মাইনাস 9 এ তো সে লাভ দিয়ে চেঞ্জ হবে না, 9 থেকে মাইনাস 9 এ চেঞ্জ হতে হলে তাকে 9 থেকে গ্র্যাজুয়ালি কমতে কমতে 0 হইতে হবে, 0 থেকে আবার গ্র্যাজুয়ালি নেগেটিভ সাইডে বাড়তে বাড়তে মাইনাস 9 হইতে হবে। দিস ইজ এ কন্টিনিউয়াস ভ্যারিয়েবল, নট ডিসক্রিট ভ্যারিয়েবল, হুইচ বেসিক্যালি মিনস এই যে ভ্যালুটা চেঞ্জ হবে তার জন্য কিছু সময় দরকার। Ideal case for every 10 volt of variation on the output side আমাদের 1 microsecond করে ডিলে হবে। So this is about দেওয়া আছে কারণ হচ্ছে এটা হচ্ছে typical value, but this can have variations as well. So practical op-amps can have about 10 volt per microsecond variation slew rate for their operation, which means আমাদের practical op-amp এ কিছু ডিলে থাকবে, বাট আইডিয়াল কেসের জন্য কোনো ডিলে থাকবে না। এটা হচ্ছে আমাদের লাস্ট পয়েন্টার নিয়ে ইনফিনিট স্লিউ রেট। দিস মিন্স there is no delay between the input and the output. So এখানে তোমরা এক্সপ্লেনেশনের পুরো ওয়ার্ডটা খেয়াল করো, there is no delay between changes। বলো ইফাত, আবার কেটে গেছিল। আচ্ছা ইনফিনিট স্লিউ রেট কথাটার বেসিক মানে হচ্ছে যে আইডিয়াল op-amp এ আমাদের কোন রকম রিঅ্যাকশন টাইম থাকবে না বা কোন রকম ডিলে থাকবে না। There will be no time delay between any change of the input and the consequent or subsequent change in the output, which means the input and the output should be happening instantaneously. That's the idea for an ideal op-amp, which is coined by the term infinite slew rate. But practical cases এর থেকে ভ্যারিয়েশন দেখা যায়, প্র্যাকটিক্যাল op-amp এর কিছু হলেও রিঅ্যাকশন টাইম আছে, বাট তার ইনফিনিট রেট বা তার স্লিউ রেট ইনফিনিট না, there is a small value than infinity which is about 10 volt per microsecond। এরকম এই হচ্ছে লাস্ট পয়েন্টার মিনিং। এটা আমাদের অ্যাকচুয়ালি ডায়াগ্রামে দেখানো পসিবল না, কারণ এই দুটো জিনিস হচ্ছে মানে ইনপুটের সাথে আউটপুটের রিলেশনশিপ কিরকম হবে সেটার উপর ডিপেন্ডেন্সি। একটা হচ্ছে ফ্রিকোয়েন্সির সাথে ডিপেন্ডেন্সি, একটা হচ্ছে ল্যাগের সাথে ডিপেন্ডেন্সি। বুঝা গেছে কিনা? জি স্যার। ওকে, আচ্ছা এরপরে আমাদের আছে হচ্ছে কম্পারেটর সার্কিট। কম্পারেটর সার্কিটটা তোমাদেরকে বুঝাবো। আচ্ছা, কম্পারেটর সার্কিট বোঝানোর আগে তোমরা আগে এই কম্পারেটর সার্কিটের পার্টটা একটু পড়ো, এই আই হেডিংটা একটু পড়ো। Read this whole thing just once, compare it to the circuit. I just explain everything over here. Just read it once and then go to the second page and try to make sense of this diagram reading these numbers. একবার তোমরা পড়ো, তারপর আমি তোমাদেরকে বুঝাই দিছি, তাহলে জিনিসটা বুঝতে ইজিয়ার হবে। Read this whole thing. Try to make sense of these sentences. একটু একটু করে পড়ো, আমি তারপর বুঝাই দিছি। I'll give you some time. Hello. Yes sir. আচ্ছা, এখানে বেসিক্যালি জিনিসটা দেখানো হয়েছে যে প্র্যাকটিক্যাল কিছু ভ্যালু দিয়ে আমরা এখানে যে আমরা op-amp কে কিভাবে ইউজ করতে পারি তার একটা ইউজ দেখানো হচ্ছে। এখানে আমাদের op-amp এর ইউজের নামটা হচ্ছে অ্যাজ এ কম্পারেটর। এখানে এই ওয়ার্ডটা তোমরা হাইলাইট করো, যে এখানে যেখানে মাউস রাখছি বা এখানে লিখে রাখো কম্পারেটর সার্কিট। কম্পারেটর
It basically means it's going to compare, and that's it. It's going to basically compare between two voltages and give a specific type of output. So what is happening over here? Here, this source, top source, is working as the potential limiter circuit main source as both of these parallel junction, also for this parallel junction. Try to understand. These two things are equal resistances. So the inverting input is exactly half of the voltage source, whatever that is. Whereas the non-inverting input, which is coming from a fixed resistor and with an LDR resistor, based upon these two resistors resistances, the V plus can have different value. So here we have two different type of scenarios. First of all, one example, positive supply line 9 volt minus negative supply line minus 10 volt. V plus 1.4, V minus 1.3 হলে আমাদের 10 to the power 5 হচ্ছে gain in value, সেটার জন্য আমাদের calculated output voltage আছে positive 10,000 volt. 10,000 volt হওয়া possible না, তার মানে obviously আমাদের output হবে 9 volt. So the amplifier is said to be saturated. এটা হচ্ছে একটা example. এই কেসে আমাদের V plus টা V minus থেকে বড় ছিল। So V plus টা যখন V minus থেকে বড় হচ্ছে, আউটপুটটা আমাদের maximum positive output আসতেছে। On the other hand, in another case, let's say positive supply line হচ্ছে plus 6 volt, negative supply line হচ্ছে minus 6 volt. V plus হচ্ছে 3.652 volt, V minus হচ্ছে 3.654 volt. The difference is actually quite small. But even for that very small voltage difference on the input sides, the V out is calculated to be minus 200 volt. And minus 200 volt হওয়া possible না, কারণ আমাদের সাপ্লাই দেওয়া আছে plus minus 6 volt, তার মানে আউটপুটটা আবার minus 6 volt হচ্ছে। So এখানে আমরা এসে দেখতেছি যে which of the input voltages is big or small, depending upon that our output can be positive maximum or negative maximum. যখন আমাদের V plus বড়, V plus is bigger than V minus, তখন আউটপুটটা হয়ে যাচ্ছে positive maximum supply. যখন V minus টা বড়, তখন আউটপুট হয়ে যাচ্ছে negative maximum supply. So it is practically only comparing which of these two inputs, V plus or V minus, bigger than one another. If V plus is bigger, then the output is becoming positive maximum. If V minus is bigger, then the output is becoming negative maximum. So এটার উপর বেস করে এই ওপেন সার্কিটটা সবসময় আউটপুট দিচ্ছে হচ্ছে সাপ্লাইয়ের ম্যাক্সিমাম ভ্যালু, whatever the supply that we are providing. সাপ্লাইয়ের ম্যাক্সিমাম ভ্যালু দিচ্ছে পজিটিভ হোক নেগেটিভ হোক, বাট কোনটা দিবে, পজিটিভ সাপ্লাই দিবে, পজিটিভ ম্যাক্সিমাম দিবে না নেগেটিভ ম্যাক্সিমাম দিবে, সেটা ডিপেন্ড করবে হচ্ছে V plus আর V minus এর মধ্যে কোনটা বড় সেটার উপর। So it's practically judging which one of these two inputs, V plus or V minus, inverting input and non-inverting input, these two are bigger than the other, and depending upon that, it is giving us a fixed type of input. So it is only comparing between the two input voltages. Hence, we are naming this circuit as a comparator circuit. এবং এই comparator circuit এর output সবসময় saturated হবে। Comparator circuit এর output সবসময় saturated হবে, বাট কিরকম হবে, পজিটিভ হবে না নেগেটিভ হবে, সেটা ডিপেন্ড করবে হচ্ছে ইনপুট দুইটার ভ্যালু কম্পারিজন। ইনপুট দুইটা কিন্তু পজিটিভ নেগেটিভ হওয়া বাধ্যতামূলক না। দেখো এখানে V plus V minus দুইটাই পজিটিভ, এখানে V plus V minus দুইটাই পজিটিভ, বাট দ্য ডিফারেন্স ইজ এক সময় হচ্ছে V plus বড় ছিল, আরেকটা ক্যালকুলেশনে V minus বড় ছিল। সো it is not dependent upon what type of input are we giving at V plus or V minus. It is exclusively dependent upon, the comparator circuit's output will always be saturated. It will always take the maximum value of the supply voltage, plus or minus, and it will only compare between V plus and V minus. It will not judge whether V plus or V minus is positive or negative. That's not the key point. It will only judge that between those two inputs, V plus and V minus, which one is bigger than the other. If V plus is bigger, we have one type of output. If V minus is bigger, we'll have another type of output. So এই জিনিসটা এখানে আমাদের লজিক দিয়ে বলে দেওয়া আছে, সেটা হচ্ছে যে এই দুইটা রেজিস্টরের মিড পয়েন্টের ভোল্টেজটা হবে হচ্ছে VS এর ঠিক হাফ। তার মানে আমাদের এই পয়েন্টে কিভাবে ভাগ হচ্ছে সেটার উপর ডিপেন্ড করবে হচ্ছে আমাদের আউটপুট কিরকম হবে। যদি আমাদের LDR এর রেজিস্ট্যান্স, if RLDR is bigger than the fixed resistor, then the voltage of this part would be bigger than this. So in that case, V plus would be bigger than V minus and output will be positive. This line is a true line irrespective of the value of the input voltages or VS voltage. If the LDR resistance is bigger than the fixed resistor, then the V plus will be numerically bigger than the V minus. In this case, the output will be positive maximum.
Vice versa, if the resistance of the LDR is less than the fixed resistor over here, that is LDR is in daylight, then V plus is less than V minus, and then the output will be negative. A positive or negative output কি ইউজ করে আমরা চাইলে একটা LED বাল্ব অপারেট করতে পারি। So this circuit can be used on top of a street lamp. So যখন আমাদের নেগেটিভ আউটপুট আসবে, ডেলাইটে থাকবে, তখন আমাদের একটা LED বাল্ব জ্বলবে না। সো স্ট্রিট ল্যাম্পটা তখন অফ থাকবে। আবার যখন সূর্য অস্ত যাবে, রাত হয়ে যাবে, তখন আমাদের এখানে আমাদের RLDR এর ভ্যালু হবে বেশি, সো V পাওয়ার আউটপুটটা হবে V পজিটিভ, সো তখন আমাদের LED লাইটটা জ্বলবে। সো দিস ক্যান বি ইউজড ফর অ্যান অটোমেটেড street lamp circuit. So it will compare whether there is light or not. If there is light, it will give us switch off street lamp. If there is no light, it will give us switched on street lamp. So এটার উপর বেস করে আমাদের কম্পারেটর সার্কিটটা কাজ করতেছে। That's basically it. বুঝা গেছে কি কম্পারেটর সার্কিটের পারপাসটা? To compare between V plus and V minus. A not এর ভ্যালু যে 10 to the power 5 এটা কেমনে? এটা হচ্ছে প্র্যাকটিক্যাল যে ভ্যালুগুলো, প্র্যাকটিক্যাল যে আমরা অপেন গুলো ইউজ করি সেগুলোর টিপিক্যাল গেইন ভ্যালু এইরকম রেঞ্জের ভেতরে হয়, বাট এটার অ্যাকচুয়াল ভ্যালু ম্যাথমেটিক্যালি ক্যালকুলেশন করার সময় তোমাদের কোশ্চেনে দেওয়া থাকবে। এই যে এখানে দেওয়া আছে যে the open loop gain is usually about 10 to the power 5 for constant voltages, মানে যদি আমাদের এসি সাপ্লাই না হয়, ফিক্সড ডিসি ইনপুট আমরা দেই, তাহলে টিপিক্যাল ওপেন লুপ গেইন হচ্ছে অ্যাবাউট 10 to the power 5। ওখান থেকে তারা এই 10 to the power 5 ভ্যালুটা ইউজ করছে, বাট তোমাদের যদি ডিফারেন্ট ভ্যালু ইউজ করতে হয় কোশ্চেনে অবশ্যই ভ্যালুটা বলে দেওয়া থাকবে। বুঝছো? আচ্ছা, সো এখানে যদি আমরা এই এলডিআর এর পরিবর্তে অন্য টাইপের সেন্সিং ডিভাইসেস করি, সেখানে আমাদের অন্য ধরনের, ফর এক্সাম্পল আমরা যদি এটা এলডিআর হচ্ছে লাইট ডিপেন্ডেন্ট রেজিস্টার, আমরা যদি থার্মিস্টর ইউজ করি তাহলে সেটা টেম্পারেচার ডিপেন্ডেন্ট সার্কিট হতে পারে। যদি আমরা এই জায়গাতে যদি একটা স্ট্রেন গজ ইউজ করি তাহলে সেটা আমাদের ডিফরমেশন বেসড একটা ডিটেক্টর হতে পারে। সো ডিপেন্ডিং আপন what type of sensor do we use over here, we can have different type of outputs for two different type of ranges. ঠিক আছে? সো এটা হচ্ছে আমাদের বেসিক কম্পিউটার সার্কিটের পারপাস। তোমরা ঢাকটাটা উঠায় দেন তাহলে। সো এইটুক হচ্ছে আজকের ক্লাসের জন্য। তোমাদের সাথে আমার মানডেতে আবার ক্লাস, মানডেতে আমরা এই নেগেটিভ ফিডব্যাক গেইন নিয়ে আলাপ করব, এন্ড দ্যাট উইল বি কনক্লুডিং আওয়ার ডিসকাশন ফর দিস চ্যাপ্টার, মানে ফর দিস ফার্স্ট টপিক ডিরেক্ট সেন্সিং। দুইটা ক্লাসে নরমালি এটা হয়ে যায়। সো নেগেটিভ ফিডব্যাকটা আমরা নেক্সট ক্লাসে ইনশাআল্লাহ আলাপ করব। বলবান, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। I'll see you on Monday. Assalamu alaikum.